Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸੋ ਵਾਂਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਇਫ ਇਨ ਕੇਸ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨੀ ਡੀਟੇਲਡ stuff just let me know we can make that available as well so yeah so this is your last revision one last time before writing your exam. Okay, so this is last minute NCLEX prep and a few topics which we're going to go over are too much important and high yield only. Okay, all right, so the first things first, let's talk about some labs. NCLEX will not ask you about your normal lab values, so you don't have to worry about that. But definitely know the meaning of labs, like what happens when they are out of range. Okay, so you don't have to know the numbers though, but just recognize the risk. All right, so for sodium, now the first lab we're going to talk about is sodium, 135 to 145, hyponatremia versus hypernatremia. And whenever you're thinking about sodium, you're thinking about brain because it brings about neuro changes. And we're really worried about seizures. We're really worried about new onset of confusion. We're really worried about fall risk. Okay, and then comes potassium. Potassium is of course je tusi itthe tak pahunch gaya, you know that this is something you cannot write NCLEX without knowing it. This is the most important electrolyte ever and is always at fault. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋ 3.5 to 5.0 5.5 ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਬਿਕਾਜ਼ NCLEX ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਹਾਰਟ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟਾਸੀਅਮ ਜੇ ਹਾਈਪੋਕੈਲੀਮੀਆ ਵਰਸਸ ਹਾਈਪਰਕੈਲੀਮੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਜ਼ਸ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਕਾਰਡੀਅਕ ਡਿਸਰਿਥਮੀਆਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ calcium and magnesium, they're pretty much similar. They're responsible for muscle actions and stuff. So muscles, nerves, cardiac issues are all about calcium. ਤੇ ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਸਿਸ ਐਂਡ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਰ ਯੋਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਮੈਗਨੀਸੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈਪੋ ਰਿਫਲੈਕਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਈਪੋ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ ਗਲਾਈਸਿਨੇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਕਾਮਸ ਅਸ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਐਪਸਮ ਸਾਲਟ ਦਾ ਬਾਥ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਕਾਮਸ ਅਸ ਡਾਊਨ ਰਾਈਟ ਯਾ Okay, then we have glucose. So glucose is 70 to 110. This is the fasting value. The glucose is all about diabetes mellitus. The diabetes mellitus ਦੇ ਵਿੱਚ hypoglycemia and hyperglycemia ਦੇ risk ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ later detail 'ਚ discuss ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ signs and symptoms and management. ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ WBCs ਦੀ WBC count ਜੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ 4500 to 11000 ਤੱਕ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਆ ਜੇ ਇਹਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨੋਸਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ WBCs ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟ ਬਾਈ ਨਾਓ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਇਮਿਊਨੋਸਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਇਹਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ WBCs ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਯੋਰ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਰ ਜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਫਿਰ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨੋਰਮਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੀਮੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੈਮਨ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਨੀਮਿਕ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲੀ ਅਨੀਮਿਕ ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ So anyways, now when it comes to NCLEX, the biggest risk because of low hemoglobin is oxygenation problems, right? Because hemoglobin jada oxygen carry ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪਰਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆ ਇਹ NCLEX ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਲਡਰਲੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗੇਸਟ ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲਾਈਕ ਐਂਟੀਪਲੇਟਲੇਟ ਮੈਡਸ, ਐਂਟੀਕੋਐਗੂਲੈਂਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਆ 150,000 to 400,000, this is the normal range. Platelets, they are responsible for clotting, ਇਹ blood ਨੂੰ clot ਹੋਣ 'ਚ help ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੀਨੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡੇਂਗੀ ਜਾਂ ਡੇਂਗੂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਟਲੇਟ ਚੜਾਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਲੇਟਲੇਟ ਚੜਾਤੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਯੂ ਨੋ, ਦੈਟਸ that kind of a thing. Yeah. Okay, then ਅਗਲੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ ਐਂਡ ਬਨ, BUN, ਬਲੱਡ ਯੂਰੀਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪੇਅਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ 1.3 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਜੇ 2 ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪੇਅਰਡ ਕਿਡਨੀ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਿਦ ਬਨ, ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ ਦੈਨ 20, we know something is wrong with the kidneys. And bun ਜਿਹੜਾ ਇਹ hydration levels ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। So if the bun is very high, it indicates that your patient's dehydrated, so you need to drink some water. So drink it. Okay. Then INR and APTT, ਆਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਲਾਈਕ ਕਲੌਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਸੋ INR ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, INR ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਫਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਰਫਰਿਨ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ INR ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਨੋਰਮਲ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 0.8 to 1.2 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਰਫਰਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਰਫਰਿਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੈਲਵ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 to 3। ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੇ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵਾਰਫਰਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਅਪ, right? So if it is higher than 3, INR is higher than 3, it means the blood is not able to clot at the right spot. So yeah, so the blood is not able to clot at the normal rate, and it's taking slower time, holy clot in the vessel, which means que patient is at bleeding risk. ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਫਰਿਨ ਨੂੰ withhold ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵਾਰਫਰਿਨ ਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, which is vitamin K. Okay, ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੱਲ APTT ਦੀ। APTT ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਪਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਓਕੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ ਬਨ, ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਕਿਡਨੀਜ਼। INR is warfarin, APTT is your heparin. Okay, ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, troponin is always myocardial infarction, BNB is always heart failure. ਓਕੇ, ਸੋ ਹੈਪਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਬਿਨਾਂ ਹੈਪਰਿਨ ਤੋਂ 30 to 40 seconds ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਪਰਿਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟੀਕੋਐਗੂਲੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਅਗੈਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰਿਸਕ ਆ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਲੌਟ ਹੋਣ 'ਚ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ arterial blood gases, ABGs. So pH, PaCO2, bicarbonate, and PaO2, these values are like highly important. And this kind of helps you so much in understanding patient ਦੇ ਜਿਹੜੇ levels are in terms of labs and stuff, like what's going on with them. So okay, anyways, so pH 7.35 to 7.45. If it is less than 7.35, it is acidosis. If it is over 7.45, it is alkalosis. So it's kind of essential for us to know. ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, because ABGs is one of my favorite topics. I teach it with so much fun and so much dedication, and yeah, it's fun. ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆ carbon dioxide 35 to 45. ਤੇ if you guys remember that carbon dioxide is already acidic in nature, because it is acidic in nature. So ਜੇ carbon dioxide 45 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, it is going to cause acidosis. If it is less than 35, it is going to lead to alkalosis. And
it will be based on respiratory thing. So we will call it respiratory acidosis, respiratory alkalosis, क्योंकि carbon dioxide is related to lungs. Okay. Then comes your bicarbonate. 22 to 26 is the normal value. Bicarbonate is a base. So सिद्धा straight होगा. 26 तो ऊपर आते alkalosis आ, 22 तो थल्ले आते acidosis आ, but यही ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ metabolic होगी, right? So I think we're going to talk about it later as well, that anything which is related to your lungs is all respiratory, and anything which is not lungs, everything else is metabolic, like vomiting, diarrhea, diabetic ketoacidosis, so sare metabolic. Okay, then your oxygen levels 80 to 100 is normal. This is just the level of how much oxygen your body has, your tissues have, because oxygen is everything. Sanson ki mala, you need oxygen for everything. Okay, so NCLEX step is exam usually makes the dangerous abnormal values clinically obvious. So idda nahi hoga ki 5.1 te tusi confuse hunde firde ha. So focus on the patient risk and priority action. Okay. All right, let's go to the next slide. How do we do that? Yeah. Okay. All right. So this is electrolytes. So electrolytes is again very, very, very important for the exam. You cannot take NCLEX if you don't know electrolytes. So make sure that you focus on this slide. So electrolytes, they affect heart, muscles and brain. They ਆਪਾਂ easy ਰੱਖਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ last minute ਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ detail ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. So ਜਿਹੜਾ sodium ਆ, this is all about brain. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ sodium ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਆ, you are going to look at brain. 135 to 145 normal value ਆ. Low sodium is hyponatremia. High sodium is hypernatremia. Okay. Now exam does not test you on this knowledge कि hyponatremia ਦਾ ਕੀ मतलब एंड स्टफ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. This is like just common, right? ਕਿਉਂਕਿ sodium ਦਾ ਜਿਹੜਾ chemical symbol ਆ, that is Na, so natremia. All right. So if it is low, brain ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ effect ਹੁੰਦੇ ਆ? Confusion, headache, seizures and nausea. And if it is high, then again, there will be neurological changes. Your patient's irritable, your patient's restless. But one very significant thing you're going to see is thirst. And this is explainable, right? क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. It's just ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ 'ਚ ਨਮਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ. ਹੁਣ ਥਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਫॉर elderly clients and for younger children. The reason is ਉਹ express ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ thirst ਨੂੰ. So make sure like you have to understand question ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ client ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. Having said that, I need to drink water. Okay. Then we have potassium. So potassium, you will always look at heart, 3.5 to 5.0, 5.5, whatever you consider. Hypokalemia, everything is low and slow. Muscle weakness, fatigue, constipation, dysrhythmias. Then hyperkalemia, again, everything is very hyper. Muscle weakness is common in almost every electrolyte imbalance. Then nausea, dysrhythmias, cardiac arrest. Now this is an important thing, that ਜਿਹੜਾ hyperkalemia ਹੋਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ peaked T wave is an initial symptom, like it ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ. And then if your question says that your patient has ST elevation, sorry, I will just change this to, yeah. So if your question says that your patient has ST elevation, it means that it is severe, like the potassium is now severely high or it rapidly got high. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ST elevation ਆ, ਇਹ usually ਹੁੰਦਾ ਆ in myocardial infarction. So when you study MI, you study that ECG ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ST elevation MI. So we have two different types of MIs. So we have STEMI and NSTEMI, non-ST elevation and ST elevation. And out of these two, this one is the dangerous one. ਜਿੱਥੇ ਫਟਾਫਟ cardiac cath lab, PCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ stent or ballooning ਵਾਲਾ procedure ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ patient ਦਾ.
Okay, so remember this, okay? Remember this, your peaked T waves, when is SD elevation coming, all that stuff. That's super, super important. Okay, then comes your calcium. Your calcium and magnesium, they're pretty much similar when it comes to their signs and symptoms. So ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਓਕੇ ਸੋ ਜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ if they are high your patient's going to be feel very low but if calcium and magnesium are super high or high then you if calcium and magnesium are low, patients high. If calcium and magnesium are high, patients low. Okay. Yeah. So for hypocalcemia, this is very important that your patient will have tetany, muscle cramps. The tetany, they do signs to see chete rakhne. I did not include them here because I think that you already remember that from your detailed review. Chavoskay's and Trousseau's signs. So sometimes you might get a picture, so remember that, okay? Then tingling perioral or tingling of hands. This is super, super common. Seizures, prolonged QT, which is a dangerous thing. Prolonged QT interval is dangerous, okay? Then your patient, if they have high, everything is calcium higher, the patient, the signs and symptoms lower, like they have weakness, constipation, nausea, and even short QT interval. Okay. Then when we go to magnesium, ਉੱਥੇ ਵੀ same ਪੁੱਠਾ ਆ magnesium ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ magnesium low ਆ hypomagnesemia ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ patient ਨੂੰ tremors ਆ hyperreflexia, they'll have cramps and dysrhythmias. And when magnesium is high, because magnesium calms the body down, so everything is in calming effect, respiratory depression, slow, deep tendon reflexes, hyporeflexia, flushed skin, and all the symptoms which can lead up to cardiac arrest. Okay, so any significant, now out of all this, the most important one here is potassium. ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ questions exam ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ that somehow it is potassium's fault anywhere anything goes wrong. So you have to really, really study this carefully. So any significant potassium change je thode patient nu hunda ya, always there is a risk of dysrhythmia, so you have to assess for cardiac status, ECG, and notify the provider. And for potassium, the most important thing you have to remember is if you have to give potassium in case of in case of hypokalemia, when you're doing IV potassium, you are never going to push IV potassium, okay? ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੈਵਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ you can see already that this is the right answer. So okay, so know it ਕਿ tips and tricks ਜਿਹੜੇ ਆ they will not always help you. Yeah. All right, so this is about the electrolytes, which you have to keep in mind. Make sure you remember them. Make sure you remember just the signs and symptoms. And out of these, the most important one is potassium. Calcium ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ hypocalcemia ਦੇ patient ਨੂੰ tetany ਹੁੰਦੀ ਆ, Chavoskay and Trousseau's sign, right? Magnesium ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ hypermagnesemia ਦੇ patient ਨੂੰ respiratory depression ਹੋ ਸਕਦਾ. Cardiac arrest is not super common, but respiratory depression is very common and even hyporeflexia. ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ pre-eclampsia ਵਾਲੇ patient ਨੂੰ MagSelf ਦਓਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, right? Then for your sodium, it's always mental status. So you can see mental status and hypernatremia ਦੇ patient ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ hypernatremia ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਨੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ
Okay, makes sense. And hypokalemia हैगा तो IV potassium देना, it has to be given IV infusion. You are never ever pushing IV potassium, right? All right, so that's good about electrolytes. Okay. So yeah, so this is again about kidney function testing. Labs, they telling us about kidneys. You can see potassium फिर उत्थे आ गया क्योंकि as I said before किसी ना किसी तरीके ना potassium दी गलती तो निकल ही आती है. So creatinine is very important. If creatinine is increasing, kidney function is worsening. So you know, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ case study questions they which, or even sometimes questions like NGN style questions where so much information is given, you might see these labs and it's super easy for you to pick the answer. Okay, and creatinine ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ PCI ਲਈ patient ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ. So make sure that their creatinine is in control ਕਿਉਂਕਿ patient ਨੂੰ die ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, right? Okay, then BUN, as I said before, it indicates kidney function, it indicates dehydration, or it even GI bleeding. Urine output normal is approximately or more than 30 ml per hour. If it is less than 30 ml per hour, it's poor kidney perfusion, so you have to report. Potassium, kidneys remove the extra potassium. If your patient goes into kidney failure, one of the things they'll experience is hyperkalemia, and we already know hyperkalemia is very dangerous क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ cardiac function ਵੀ affect ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So ਜਦੋਂ ਵੀ potassium ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, heart ਨੂੰ check ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. We don't want our patient to have elevated ST segment because we know what's happening there. Okay, so yeah, so this is NCLEX priority. Low urine output plus rising creatinine plus high potassium, urgent concern. Something is wrong with the kidney. You assess the kidney function trends, not just one lab. Trends da matlab every single day. So this trend question can be a part, or trend can be part of your information. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ case studies ਜਾਂ NGN style questions ਦੇਖਦੇ ਆ, so make sure ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ kidney function ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ improvement ਆ. Then you'll monitor INOs, daily weight, edema, and also we know that early recognition prevents complications because protecting the kidneys is so important, because if your patient gets into chronic kidney disease, there is no coming back. We need new kidneys for them. Okay, then we have precautions. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ labs ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪੜ੍ਹਨਾ. ਸੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ in the sense not in terms of studying, but infection control is so important for the entire exam. NCLEX ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ almost 4 ਤੋਂ 5 questions infection control ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, so you should know this, okay? So we are going to talk about 3 different infection control protocols. So एक ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ droplet precautions ਜਾਂ next slide ਤੇ ਆਉਗੇ contact precautions, ਫਿਰ ਆਉਗੇ airborne precautions. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ transmission based precautions. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, patient ਨੂੰ ਆਹ problem ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ list ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ patient ਨੂੰ disease ਆ and ਉਹ ਸਾਨੂੰ disease ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ person ਉਹਦੇ contact ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ disease ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, right? Okay, so ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਤੇ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੈਲ ਦਿਸ ਇਨ ਮਾਈ ਕਲਾਸ 2 ਕਿ ਜਿਹੜਾ PPE ਤੁਸੀਂ NCLEX 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ how we actually go and work in the field. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ in the real world, you follow the hospital policy, but for NCLEX you follow what the book says, okay? All right, so for droplet precautions, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, pneumonic will help you, Spider-Man. So droplet precautions ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ diseases ਆ ਜਦੋਂ patient ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਦਾ, cough ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ secretions ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, they are heavy enough particles and then they drop like within 2 meters, 6 feet ਆਪਾਂ ਉਹ disease catch ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So conditions like sepsis, scarlet fever, streptococcal pharyngitis, gala kharab a par strep throat a, parovirus, spider-man na chitte karni apa, pertussis, influenza, diphtheria, epiglottitis, rubella,
epiglottitis is also a medical emergency, mumps, meningococcal pneumonia, meningitis, adenovirus, Neisseria meningitis. So har ek tarah da meningitis, it comes under this spectrum of droplet precautions. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਛਿੱਕਦਾ ਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਫ ਕਰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਸ 6 ਫੀਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ the only personal protective equipment we wear for this one is surgical mask. Okay, surgical mask pauna. Then if possible, we'll give them a private room. We'll try to. Usually they do it. But je private room nahi hega, we can cohort 2 patients who are having the same positive results. Okay. Patient wears mask during transport, hand hygiene before and after care, and this I already talked about by large droplets. Okay, make sense? So आज इत्थे रखनी है गल कि आपां सिर्फ ते सिर्फ सर्जिकल मास्क पावांगे जे आपां सिर्फ पेशेंट नाल गलबात करन चले हैं. Okay. Then comes our next segment of precautions, which are the contact precautions. So contact precautions are कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ patient ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ touch ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. So Mrs. V is the mnemonic, MRSA and VRE is vancomycin resistant enterococcus. MRSA is your methicillin resistant staph aureus. Even sometimes we have advanced or enhanced contact precautions ek hunde a ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ hospital ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ you'll come across MDRO, multi drug resistant organism ਚ ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. Yeah. Then RSV, respiratory syncytial virus. ਹੁਣ RSV ਫੈਲਦਾ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਨਾਲ ਸਪਰੈਡ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਹ ਬੈਸਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛਿੱਕਦੇ ਆ ਖੰਗਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ then if you touch anything with the same hands it spreads and it's very common in kids. Kids will not understand कि elbow ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਫ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ hand sanitize ਕਰਨੇ ਆ so contact precautions is the best one. ਫਿਰ skin infections like scabies and impetigo. Impetigo ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਬੜੀ important skin infection ਆ for ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੰਪੀਟੀਗੋ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਾਂ ਭੇਜਣਾ ਸੋ ਜਸਟ ਰਿਵਿਊ ਦਿਸ ਦੈਨ ਵੂੰਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਡਰੇਨਿੰਗ ਵੂੰਡਸ ਵਿਚ ਆਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਇੰਟੈਰਿਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਸੀ ਡਿਫ ਐਂਡ ਈਵਨ ਲਾਈਕ ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ ਡਾਇਰੀਆ ਇਹ ਸਾਰੇ terribly contagious. C. diff is very, very common in the hospital. C. diff is even caused by a lot of antibiotics. Clostridium difficile ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ. Then eye infections like conjunctivitis, eye flu ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ. Yeah. Okay, so ਹੁਣ contact precautions ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਫੈਲਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ gloves and gowns wear ਕਰਨੇ ਆ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ. Okay. Then dedicated equipment, of course, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀ dedicated and disposable ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ. Hand hygiene, and this is important guys. C. diff ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ hand hygiene ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ must be with soap and water ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ spores ਆ they don't die with just alcohol rubs. So you have to be very, very adamant about this ਕਿ ਜੇ C. diff ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਹੀ ਧੋਣੇ ਆ. With the mechanical action of water and soap, you can get rid of the spores. Then clean the high touch surfaces, sanitize kari jo, doorknobs, tables, and everywhere. All right. Then comes the last ones, airborne precautions. Jede somehow are everyone's favorite due to some reason. So only 3 diseases, MTB, or my chicken has TB. A lot of people has different ways of doing this. So measles, tuberculosis, varicella, disseminated herpes zoster. It's like shingles that disseminated, it spread in your blood. Even SARS. So anything which is like anything ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ spread ਹੈਗਾ ਉਹ tiny particles ਨਾਲ ਹੋਵੇ and they get suspended in the air for a long time. ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ diseases ਆ they are better protected with airborne. Okay, so ਹੁਣ airborne ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ airborne ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. airborne ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਾਂ N95 ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਮਿਲੂਗਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੂਮ ਰੱਖਣਾ, ਸੋ ਉਸ ਰੂਮ ਦਾ ਡੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੋਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। Patient wears a surgical mask during transport, and we're limiting the transport as much as is possible. Okay, make sense? So ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੀਏ, ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਕੱਲਾ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ। Then for your contact precautions, ਤੁਹਾਡੇ PPE ਹੋਣਗੇ gloves and gown, and for your airborne precautions, ਤੁਹਾਡੇ PPE ਹੋਣਗੇ N95 respirator, and you have to put your patient in a negative pressure room, ਤੇ room ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਈਟ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਪਲੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਕਮ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ देयर ਬੋਡੀ ਫਲੂਇਡਸ, ਫਿਰ ਯੂ ਵਿਲ ਵੇਅਰ ਆਲ ਦ PPE। ਆਲ ਦ PPE ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਾਊਨ ਵੀ ਪਾਉਂਗੇ, ਗਲਵਸ ਵੀ ਪਾਉਂਗੇ, ਗੋਗਲਸ ਵੀ ਪਾਉਂਗੇ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾਉਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ then it won't matter कि एक contact आ कि contact precautions आ कि airborne precautions आ कि droplet आ। For example, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ example ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ scarlet fever ਦਾ patient ਆ and you have to do their surgical dressing। ਹੁਣ scarlet fever, Spider-Man ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ droplet precautions ਆ। droplet precautions ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ surgical mask ਪਾਉਣੇ ਆ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ surgical dressing ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ PPE involve ਕਰਾਂਗੇ। Okay? All right. Then this is another very common question. I'm not sure like how often it is asked now, but it is very common to learn how to remove the PPE. A bada jaruri concept because you will be wearing PPE, removing them a lot on the floor. So a clinical education will be important. Okay, so you have to just understand कि PPE है gown, mask surgical ਜੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ N95 ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 에ਅਰਬੋਰਨ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਆ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਗੋਗਲਸ ਐਂਡ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ, you know what they are. Then comes your gloves. Okay, so when you put them on alphabetical order ਚ ਕਰਦੇ ਆ, but mask comes second. Okay, so ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ gown ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ mask, ਫਿਰ goggles, and then the last thing you want to do is your gloves. So basically if you put your hands up like this, you just wear it in this order, right? Yeah. Then when you remove them, you remove the most contaminated items. So this is a very good way to understand. The most contaminated items usually come off first. And they are your gloves, your goggles, and your gown. The jada mask or respirator, this comes off outside the room. Bahar aake launa hai, inside nahi launa. And all these inside. And then you do hand hygiene. And where do you wear the PPE? Outside. Har ek patient de room de bahar, there is a trolley which has everything on it. Sorry. Okay, so let's talk about the next topic, which is crutch gaits. Now, crutches, canes, and walkers, they are an important topic again, and it is evident to have at least a question or two on any of these topics. So ਜਿਹੜੇ crutches ਹੁੰਦੇ ਆ, definitely they're important because they're used a lot in Canada, and even if ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ minor ਜਿਹਾ ਵੀ fracture ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ crutches use ਕਰਦੇ ਆ patients. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ important ਆ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ patient ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ sequence ਦੇ gaits ਆ. Now before we go over to the gaits, I want to talk another thing about crutches. I think it was on that second slide. Yeah, so ਜਿਹੜੇ crutches are safety reminders. This is what I want to talk about before. So let's have a look at this. Now,
crutches ਦੀ ਜਿਹੜੀ measurement ਆ that's very significantly important. So ਜਿਹੜੇ crutches ਆ ਉਹ patient ਨੇ ਆਪਦੇ axilla ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ, but it should be 2 to 3 finger width below axilla to prevent the nerve damage. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਬਹੁਤ important information ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ 2 to 3 finger width below axilla, ਹੋਰ ਕੋਈ point सही नहीं हैगा. Then weight has to be on the hands, not axilla, नहीं तो nerve damage होगी. Patient looks forward and not, they don't look down because of course they're gonna fall. And support side, which is affected, which is the affected side, it has to be supported correctly. ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ when we'll talk about the gaits of crutches. Okay, so ਆਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ. And another thing is, so crutches ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ foot ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜੇ feet ਆ, so crutches are going to be placed right here, like lateral to and slightly forward to the foot. So this is how kind of a diagram ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ patient ਨੇ crutches ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, right? Okay. Alright, so ਹੁਣ crutches ਦੇ gaits ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ depend ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ weight bearing capacity ਕਿੰਨੀ ਆ, and also what is the injury like or what is the disability like. So we have 2-point gait, we have 3-point gait, 4-point gait, swing to, swing through. Swing to, swing through, we can consider them to be the same. Okay, so 2-point gait ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, can you see in this picture that there are 4 points in total? ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਆ ਤੇ ਦੋ crutches ਆ, right? So at one point 2 things will move. ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 things ਹੋਣਗੀਆਂ? One crutch, opposite foot, and then the other crutch and the opposite foot. Okay, so ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ balance ਬਣੂਗਾ. So right crutch and left foot, they will move together. 2 things will move together ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ, and then left crutch and right foot, they will move together. So it's like 2 2 2 2. Okay, so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ conditions ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2-point gait ਤੇ ਲਾਉਨੇ ਆ? Conditions where you know it's not super advanced, things which are mild problems, and weight bearing or partial weight bearing is allowed. So ਜੇ partial weight bearing या weight bearing allowed ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ feet ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ they are on the floor. Then we have 3-point gait. ਹੁਣ 3-point gait ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 point ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ. So ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ at one point ਤੁਰਦੀਆਂ, and one of the things it moves at separately. So कौन किਵੇਂ ਤੁਰਦਾ? So both the crutches, they move with the affected leg, and usually affected leg ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ground ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ patient ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. Okay, so crutches and affected leg ਇਹ 1 unit ਆ, and unaffected leg is second unit. So 3 1, so 3 things move together, and because total ਚੀਜ਼ਾਂ 4 ਆ, so ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ. So it's like 3 1 3 1, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ. Okay, and this is usually for it's best for non-weight bearing of one leg, but even if somebody has like partial weight bearing and stuff, we can still use this. But ਜਿਹੜੀ leg affected ਆ ਉਹ floor ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ. Okay, so it's both the legs move together. Okay, next topic is crutches, canes, walkers. ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ crutches ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ canes and walkers are pretty easy. So crutches ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ they're used if there is any problem in movement, ambulation, and they're a good support system. One of the most important reasons they're tested is safety and prevention of risk, or risk prevention. Before we start with the gaits, I want to talk about one thing which is mentioned here, ਕਿ crutches ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ. So ਜਿਹੜੀ crutches ਦੀ placement ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਆ. So you have to understand that crutch ਦਾ ਜਿਹੜਾ top handle ਆ, this part particularly, it should not be touching the axilla. It should be 2 to 3 finger width below axilla. And the reason is ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ damage ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, nerve damage, and the weight needs to be on the hands, not the axilla. ਜਿਹੜਾ
elbow or ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ hands ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ hold ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ make sure ਕਰਨਾ ਕਿ elbows ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 30 degrees ਦੇ angle ਤੇ ਹੋਣ that is also very very essential to understand. Okay, so top handle ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 2 to 3 width below axilla ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ foot end of the crutch ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. So I'm just going to make this little picture here. ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੋ dots ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ client ਦੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ crutch land ਕਰੂਗੀ. So ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ slightly to the front and lateral ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ outside. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ crutch ਦੀ placement ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. This is where crutches are ਤੇ ਆਹ foot ਆ. Feet, both feet and crutch 1 and crutch 2. Okay? Yeah. All right. So now we go back and talk about the gates. So ਜਿਹੜੇ crutch gates ਆ, there are plenty of them, but we're just going to talk about these 5 basic ones. ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ a lot of them are very similar to each other. So ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ crutch gate ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we're looking at 2 feet, client ਦੇ ਦੋ ਪੈਰ, and 2 crutches. Okay, so we're looking at 2 feet and 2 crutches. Crutches ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ. ਪੈਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਰ ਦੋਨੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈਗਸ ਦੀ ਐਂਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੱਧ ਤਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ crutches ਉਨੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਟੋਟਲ 4 points ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2 point and 4 point gate ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਓਕੇ, 2 point gate ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਇਕੱਠੇ ਮੂਵ ਹੋਊਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਕ੍ਰਚ ਤੇ ਲੈਫਟ ਫੁੱਟ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵਾਂਗ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਕ੍ਰਚ ਤੇ ਰਾਈਟ ਫੁੱਟ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵਾਂਗ ਮੂਵ ਕਰਦੇ. ਓਕੇ, ਸੋ two things ਇਹ ਇਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨਗੀਆਂ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ weight bearing ਜਾਂ weight bearing ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਇਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਤੇ ਵੈਰੀ ਮਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਲੇਟ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 4 point gate, ਆਪਾਂ 3 point ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ 4 point ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ. ਜਿਹੜਾ 4 point gate ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ everything moves on its own. So crutch foot ਹਰ ਚੀਜ਼ independently move ਕਰੂਗੀ but the sequence is opposite. So see, right crutch, then left foot, then left crutch, and then right foot. Okay, so everything moves independently. ਹੁਣ definitely ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ 2 point gate ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, but it is slower, right? So since it is slower, so it is for more advanced problems, bilateral advanced problems, okay, for maximum stability. All right, so ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2 point and 4 point. ਹੁਣ ਜਦੋਂ 3 point ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 things will move together ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ crutch ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ. ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ, good leg ਜਾਂ unaffected leg, ਉਹ ਕੱਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ unaffected leg ਆ ਉਹ crutches ਦੇ ਨਾਲ move ਕਰੂਗੀ. So both the crutches and affected leg. And just a little hint here is affected leg is never on the floor. It is in the air. So it can even be used for non-weight bearing as well. Whereas there is non-weight bearing on one leg. Okay, दूसरी leg ते वो weight bear कर सकते हैं, but जेडी leg affected आ उधे ते weight bear नहीं कर सकते, then this is the best thing. Okay, फिर on the swing to and swing through gate. So swing to and swing through दोनों बिल्कुल इक्को जिहा झूटे माटे peeing. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ patient ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, crutches ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਤੇ patient ਦੀ body ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ swing ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ. swing to ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ crutch ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਤੇ swing through ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ crutches ਨੂੰ cross ਕਰ ਜਾਂਦਾ. So I would say, again, don't worry too much about swing to, swing through. They're not going to test you so much. They'll just test swing gate. But this is for like faster people, stronger people, जिन्हां दी upper body strength ज़्यादा है, वो swing through कर सकते हैं, दूसरे लोग swing to कर सकते हैं. Okay, so this is about the sequence of gates. Then
you should know the weight bearing status, and you should know कि एक leg te injury आ कि दोनों legs te injury आ. If both legs are affected, then definitely it is either 2-point or 4-point gait, even swing through. And if it is just unilateral injury, then it's more or less like 3-point. Okay. Okay, so then we already discussed the safety. This is about the weight bearing guide. So just remember these little points here. Let me tell you about the stairs. So stairs te ki hunda ya कि you go up with the good and you come down with the bad. Okay, so ਜਦੋਂ stairs ਤੇ ਜਾਣਾ up with the good, down with the bad, ਕਿ ਜਿਹੜੀ good leg ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ body ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡ ਲੈਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗ ਅਫੈਕਟਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ. ਓਕੇ, ਯਾ, ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਵਿਦ ਦ ਬੈਡ. ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਾਊਨਫਾਲ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜਨਾ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ. And there is nothing much about canes and walkers. The only suggestion I would have is ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ. ਤੇ both with crutches, all with everything, crutches, canes, walkers, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ important instruction ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ. We don't want patients to hold the walker and then try to get up on the walker. That's kind of a big no, because it's a huge fall risk. Okay. All right, so ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ crutches and crutch gaits. Now, the next one is restraints. Restraints is another basic comfort and care ਦਾ topic ਆ. ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, you should know. Restrain ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਲਫ ਹਾਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? A lot of the times they are people in delirium, and or sometimes they could be even people who have had substance abuse, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ withdrawal ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆ, they have some kind of hallucinations, so ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ restrain ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਉਹ chemically ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ medication ਦੇ ਕੇ, usually ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ diazepam ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. Then physical restraint is the most common one you will see in the hospital. So ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ 5-point restraint, 2-point restraint, ਇਹਦਾ different ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. Environmental restraint is seclusion ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ. ਇਹ usually mental health ਵਾਲੇ patients ਹੁੰਦੇ ਆ. So just know ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ restraints ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ discipline, punishment ਜਾਂ ਆਪਦੀ convenience ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. Restraint ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ non-restrictive methods, least restrictive interventions ਕਰਨੀਆਂ. For example, ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. Verbal redirection, reorientation, decreased stimulation, comfort measures, family presence so that they can talk them through, and sometimes ਅਸੀਂ sitter ਜਾਂ one-on-one observation ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, especially ਜੇ patient wander around ਕਰਦਾ. So this is not a punishment. Okay. So NCLEX ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ question ਆਉਂਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ NCLEX ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ongoing assessment. So ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ. ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. So every 2 hours Q2H restraint ਦੀ assessment ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ restraint ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ remove ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ restraint apply ਕੀਤਾ ਆ ਉੱਥੇ circulation ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ impaired ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ. color, warmth, pulse, cap refill. Then range of motion check ਕਰਨੀ ਆ. Skin integrity ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ patient ਨੂੰ injury ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ. Then we will also assess their nutrition needs, their elimination needs, hydration, toileting. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ provide ਕਰਨਾ. Restrain ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ punish ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. We will reposition them every 2 hours. We'll provide them range of motion exercises if needed. And last but not the least, but I would say the most important, we will document all these assessments and all this care. Okay. So yeah, so this is all what you need last minute for restraints. Inna ki yaad kar longe ta theek a. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਡ ਸਰਚ. ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਡ ਸਰਚ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਡ ਸਰਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਟੇ
ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ so I won't be talking a lot about it. So cardio ਦੇ ਵਿੱਚ acute coronary syndrome ਜਾਂ MI angina ਇਹ ਬਹੁਤ important ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਸੋ ਨੋ ਦ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ MI ਜਾਂ ACS ਹੁੰਦਾ ਆ know the terms know ਕਿ acute coronary syndrome is just like MI so chest pain pressure which is radiating to the left side to the jaw diaphoresis ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ sweating ਹੁੰਦੀ ਆ nausea they might even vomit because of the vasovagal reflux shortness of breath ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ symptoms ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ chest pain ਹੋ ਰਹੀ ਆ then if they have in hand ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ medication ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ recommend ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ nitroglycerin ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ aspirin right and then we also recommend to call 911 ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ 911 call ਕਰਨੀ ਆ ਚਾਹੇ angina ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀਗੀ I would recommend calling 911 ਫਿਰ ਜਦੋਂ 911 ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ECG ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ECG ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ST elevation ਆ ਤੇ right away ਜੇ ST elevation ਆ then your patient will have to go to get PCI done percutaneous coronary intervention ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ right away ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ otherwise, that blockage can lead to cardiac arrest and your patient might even die. But JST elevation nahi hega, but still we know it is an MI, then we will start heparin or other thrombolytics and wait for the cardiac lab to be free. ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਟੈਸਟ troponin ਕਿਉਂਕਿ troponin ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ MI ਹੁੰਦਾ it always takes this bell shaped curve it keeps on increasing then it peaks at certain time and then it keeps coming down so they check it like every single day okay so ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਆ same so your patient has angina or chest pain and MI, you assess the pain, you obtain ECG, you give them oxygen if it is indicated. Indicated ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ you'll check the vital signs and SpO2 ਘੱਟ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ oxygen ਲਾਓਗੇ. You notify the provider or response team. This is just like calling 911. Prepare the MONA as per orders or your hospital policy. And ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ patient ਨੂੰ sublingual nitroglycerin, aspirin ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ. MONA is morphine, oxygen, nitrates, and aspirin. Okay, then comes heart failure. So heart failure ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇੱਕ chronic disease ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ symptoms ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਬਣਦੇ ਆ having just a little bit of crackles here and there is fine it's part of the disease not a problem dyspnea is okay but ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ dyspnea on rest ਹੋ ਰਿਹਾ that is a problem orthopnea when they're lying down they have dyspnea part of the problem edema a little bit here and there is okay but if your patient complains of sudden weight gain then crackles in the upper lobes pink frothy sputum ehe symptoms ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ these are the symptoms of pulmonary edema and that is a medical emergency okay so then you prioritize give them high Fowler's oxygen monitor their lungs assess the lungs SpO2 monitor karo and usually what happens is when they have PE this patient will be on IV furosemide we'll have to push IV furosemide maybe like 40 milligrams over 1 to 2 minutes okay and you remember ਜੇ ਤੁਸੀਂ furosemide ਨੂੰ IV ਛੇਤੀ push ਕਰਦੇ ਆ then what happens it can cause ototoxicity and it can cause massive drop in blood pressure ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ patient unconscious ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ right yeah ਤੇ heart failure ਦੇ ਵਿੱਚ diet ਦੀ importance ਹੁੰਦੀ ਆ so remember your 2 grams of salt and 2 liters of fluid yeah just remember this for routine dysrhythmias ਤੇ cardiac meds ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜੇ ਕਰਨਾ ਆਪਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ but I'll talk about ECGs and stuff later as well in detail so ਜਿਹੜਾ shock ਆ
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ. So shock, there are so many different types of shocks, but here they're mainly talking about perfusion problems. So which is like there is not enough blood which is getting pumped out. So there may be like, cardiogenic shock and stuff. So heart ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ weak ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹ pump out ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ blood ਨੂੰ. And in that case, what happens? Cardiac output is not enough. ਤੇ cardiac output ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ cardiac output ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ cardiac output ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, blood flow ਦਾ system ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ heart ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. But if somebody is watching this video and they don't understand cardiac output, please leave a comment so that I can create another video on that, okay? And I would be happy to know कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ. Yeah. All right. So ਜਦੋਂ cardiac output enough ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ blood ਦੀ volume enough ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ blood pressure ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, right? That is why it's hypotension. That is the reason ਜੇ blood flow ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, the skin is cool, clammy, pulses are weak because there is no blood, altered level of consciousness ਕਿਉਂਕਿ brain ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ oxygen blood ਚਾਹੀਦਾ. Then there is chest pain, of course, because of no perfusion. Kidney perfusion ਘਟ ਗਈ, kidney ਨੂੰ ਵੀ blood ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ low urine output. So ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ fluid volume increase ਕਰਨੀ ਆ. So we need IV fluid, we need access, IV access, fluids, vasopressors, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ blood vessels ਨੂੰ press in ਕਰ ਸਕੀਏ, contract ਕਰ ਸਕੀਏ, and we can bump up the blood pressure and continuous monitoring, right? Yeah, so this is about that. Then NCLEX key takeaways. So always know these two things. Very important. Think about what is the meaning of chest pain. Ki matlaba? Chest pain da ki matlaba? Perfusion da ki matlaba? What do you gather from rhythm? Kyunki rhythm ch dysrhythmias na ki je bradycardia, sinus bradycardia, if it is atrial fibrillation, if it is ventricular tachycardia, what is the meaning of that? What is the meaning of irregular rhythm? So ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Oxygenation ਕਿਉਂ important ਆ? Oxygen ਦਾ ਕੀ role ਆ? Oxygen ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ question solve ਕਰਨੇ ਆ. Then you always assess the patient first and then the monitor, because patient-based signs and symptoms are your better judge. New chest pain, this is very important even for your clinicals. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ patient ਨੂੰ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਦੇ blood work ਹੋਏ ਵੇ ਆ, test ਹੋਏ ਵੇ ਆ, and they're like all clear. But if they're complaining of a new chest pain and they're constantly ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੱਥ ਆਪਦੀ chest ਤੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ symptom ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, urgent. It could be urgent, okay? Low blood pressure, unstable rhythm, ਸਾਰਾ ਕੁਝ urgent ਆ. ਫਿਰ troponin and potassium, they matter so much in cardiac questions. So if your troponin is not normal, potassium is not normal, it is a problem, okay? ਫਿਰ ਕਦੋਂ report ਕਰਨਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ instances ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ questions ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. If your patient is complaining ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ crushing chest pain ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ shortness of breath ਆ, report ਕਰੋ. ਨਵੇਂ ST changes ਆ ਗਏ, ECG ਹੋਇਆ ਤੇ ECG ਦੇ ਵਿੱਚ ST elevation ਆ. No, it is a problem. Heart rate, bradycardia ਆ, tachycardia ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ symptoms ਵੀ ਆ. That is also a problem. Syncope is patient is, they just faint. Then altered level of consciousness is a huge problem. Pulseless rhythm, cardiac arrest is sara kush, definitely you have to notify right away, reporting immediately. Okay, so AC cardio. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ endocrine. Endocrine ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, but a lot of people stay confused with endocrine, so it is important that we discuss endocrine a little bit more detailed, even though diabetes and insulin are the only high yield topics you will usually see. Okay, so thyroid storm and myxedema coma, ਇਹ thyroid ਦੀਆਂ problems ਆ. Thyroid storm is ਕਿ hyperthyroidism ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ myxedema coma is ਕਿ hypothyroidism ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, right? So thyroid storm is severe hyperthyroidism. Myxedema coma is severe hypothyroidism. So you can understand the symptoms. Thyroid storm ਦੇ symptoms ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ
very high fever, tachycardia, pella hypertension, and then when the body is not able to compensate properly, then it is hypotension is also possible. Patient is agitated, restless, they have diarrhea, they're sweating. So cool them down. So we'll use cooling, we'll give them a lot of fluids, beta blockers, and anti-thyroid medications. And also we'll have to keep monitoring their cardiac status here, okay? Because see, they have hypertension, tachycardia, and everything. ਫਿਰ ਮਿਕਸੀਡੀਮਾ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ ਸਾਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ hypothermia, bradycardia, hypotension, decreased level of consciousness, hypoventilation, everything is low. Airway support is important here. So this one is more dangerous as compared to thyroid storm because everything is depressed here. Slowly, we are going to warm them. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਥਾਇਰੋਇਡ ਮੈਡਸ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ IV thyroid hormone ਦੇਣਾ. We'll have to give them thyroid, right? And of course, we'll monitor closely. SIADH ਤੇ diabetes insipidus ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ. ਫਿਰ ਐਡਰੀਨਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸੋਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਿੰਗ. ਸੋ ਐਡੀਸੋਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਜ਼ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਕਮੀ ਆ. You have to add the steroid into it. It is like less, right? So that's why like it's more less conditions. Severe hypotension, weakness, hyponatremia, hyperkalemia, because sodium and potassium pump, they go opposite directions. And also this patient is at a risk of shock. So we'll have to give them IV fluids, corticosteroids, we'll monitor their blood pressure and monitor their electrolytes. ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਿੰਗ syndrome ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ too much of the hormone. So that is why this patient is like cushion. They're full. So they have moon face, truncal obesity, thin skin, easy bruising, बहुत ज़्यादा steroid, hypertension, hyperglycemia risk, and also risk of infection. So do you see like these three things? They're like adverse effects or side effects of long-term use of steroids. So you monitor their blood pressure, skin integrity, infection, and also fluid retention vaste bhi aapa diuretics and all that denne. Okay. So key takeaways are the endocrine red flags kede honge hormones je hege a temperature upper thalle aa raha hai, level of consciousness, sodium fluid balance, because sodium and fluid, they're always together, blood pressure, these are all red flags. So know your symptoms. SIADH and DI, again, we'll talk about them later. And always assess the patient, not just the lab value. Karte aapa kado report karna. Immediately you report if there is sudden change in level of consciousness, your patient's having seizure, they have severe hypotension kyunki brain nu kuch nahi mil raha, kidney nu kuch nahi mil raha, organ failure hoga unu. Marked dehydration, it means there's no fluid, there's no volume. Same, ithon fir gal idhar jaugi. Or cardiac instability, dysrhythmias, and they can even have a cardiac arrest later. Okay. All right. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ favorite topic, diabetes, and I'm very passionate about teaching diabetes. Whenever you guys need a break, just pause the video and do it, because I'm also taking breaks while creating this, as it's not possible for me to sit pura time with the same level of energy, right? All right, so diabetes mellitus. Diabetes mellitus is all about the sugar, that organs are melting melting because of high sugar. So type 1 na te type 2 a. Type 1 diabetes is younger onset. Chote bachcha nu hundi hai usually. It's autoimmune, and there is little to no insulin production. It requires insulin for survival. There is more risk of diabetic ketoacidosis, and it is often diagnosed in children, adolescents, and young adults, but it can occur at any age. So, aapa sirf yaad rakhna ki type 1 is
insulin dependent diabetes ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ when we were in the nursing school that if this is insulin dependent, without insulin there is risk for DKA and dehydration. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ 2 ਆ ਇਹਦੀ ਨਾ ਅਡਲਟ onset ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ It may be managed with lifestyle, oral meds, non-insulin injectables, or even insulin. And there is higher risk of HHS, which is hyperosmolar hyperglycemic syndrome. ਇਹ DKA ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ often associated with obesity क्योंकि metabolic so देख लो same हो obesity age family history right it is progressive and may eventually require insulin so yeah okay so this is about type 1 and type 2 the difference ਜਿਹੜਾ ਕਿ definitely ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ last minute NCLEX ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ I keep on forgetting that and I'm trying to get into the detail, but then I'm pulling myself out कि नहीं इन्हीं details नहीं जाना. So NCLEX the priority hypoglycemia because brain needs glucose. So always remember that. Okay, so diabetes ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ management ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਆ hypoglycemia versus hyperglycemia. Hypoglycemia is blood glucose ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ drop ਕਰ ਗਿਆ less than 70 ਰਹਿ ਗਿਆ. Your patient's going to experience ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ hunger feel ਹੋਊਗਾ ਖੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ feel ਹੋਊਗਾ but ਉਹਦੇ ਨਾਲ they're going to be cool, clammy, sweaty. They will be confused ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਨਫ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਨਫ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ then you're confused, dizzy, irritable ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ hangry ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ headache ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ this will happen if you don't consume sugar at the right time if you have hypoglycemia and we don't want this heart ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ enough blood pump out ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ so it starts pumping faster then hunger, feeling of hunger, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ nausea, then of course anxiety, tremors, blurred vision, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ understandable. So what we want to do is rule of 15 ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ so ਤੁਸੀਂ fast acting glucose ਦੇਣੀ ਆ ਜੇ patient ਜਾਗ ਰਿਹਾ 15 grams of carbohydrate in and then you have to check in 15 minutes. Okay, so you have to give 15 grams of carbohydrate and recheck them in 15 minutes. This is called rule of 15 somehow. And ਇਹਨੂੰ repeat ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. But ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ patient unconscious ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ. Then you will give them, if your patient is at home, then they will be taking intramuscular injection of glucagon. And ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ patient ER cha ਜਾਂ hospital cha and they're unconscious, then we'll give them IV dextrose 50%, dextrose 25%, like a lot of sugar. Okay. Then hyperglycemia is it's too high. Body ਚ fluid ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ sugar ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ. So warm, dry skin, fatigue, weakness, confusion, tachycardia, polyuria, polydipsia, dry mouth, decreased appetite, blurred vision, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ. But you know what? Hyperglycemia is different for both the types. For type 1, we call it DKA, diabetic ketoacidosis. And for type 2, we call it HHS, which I just suggested before, hyperosmolar hyperglycemic syndrome. Okay, yeah, we'll just talk about that in a minute. Right. ਤੇ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ 1 ਦਾ ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਕੀਟੋਐਸਿਡੋਸਿਸ ਟਾਈਪ 2 ਦਾ ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ HHS ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋ DKA ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਆਪਾਂ DKA ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ dehydration because ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ sugar ਆ enough fluid ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ treat ਕਰਾਂਗੇ okay then Kussmaul's respiration so I'm just gonna throw in this arrow
then even this patient has elevated potassium, right? And they also have ketones in their blood. Okay, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ fruity smell ਆਉਂਦੀ ਆ ketones ਕਰਕੇ. Acetone breath. Then A, they have acetone breath and they're in acidosis. And they even have abdominal pain and all that stuff alongside. Okay, make sense? All right, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ the thing is dehydration ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ treat ਕਰੋਗੇ you will actually get rid of half of the problem. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ DKA ਦਾ question ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ priority management fluids ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ IV fluids ਨਾ ਕਿ insulin. Okay, so you'll give the fluids and you'll bring back the blood sugar level to certain extent ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ back to normal ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ we need insulin. So how do you give insulin? So you're going to give this insulin IV. Okay, so now listen to this carefully. So we are going to give regular insulin IV. So IV will give regular insulin and ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ mix ਕਰਦੇ ਹਾਂ in dextrose 5%. Okay, so what it does is it not only brings down the blood sugar, but it also brings down potassium. ਤੇ ਇਹ potassium ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ sugar ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ potassium ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ. You guys remember this from your review? And that is why we'll have to keep monitoring the potassium. Okay, so IV regular insulin plus D5 inne ki karna hai? It's going to lower the blood sugar plus it is going to lower the potassium. So that is why you'll have to monitor this. And jado ye treat ho gaya, acidosis khud ba khud treat ho chuka. Right? Does it make sense to everyone? Yeah. Okay. Then HHS, this is your type 2. ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ dehydration ਆ that is the big problem. So you give fluids aggressively. You will not have to give anything. ਤੁਹਾਨੂੰ insulin electrolyte ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ fluids ਦੋਗੇ the blood glucose will come back to normal and your patient will be okay, right? So NCLEX, DKA, ketones plus acidosis. HHS is severe dehydration plus very high glucose. So DKA, the treatment is fluids, pehla fluids, and treatment number 2, step 2 is IV insulin, regular insulin with in D5. And HHS, the treatment kiya, IV fluids, right? Okay, chalo, ye ho gaya DKA versus HHS. Now we'll talk about insulin. So insulin bare thonu definitely pata hona chahiye. Insulin is a very, very high yield drug. ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ long term ਚ ਜਾਂ community ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ insulin ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ fortunately, unfortunately. So insulin ਦੀਆਂ categories are rapid, regular, NPH and long acting. Rapid acting is ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੀਕ ਹੁੰਦਾ. So actually basically ਇਸ last minute ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ insulin ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ. This 1 to 2, 2 to 4, 4 to 12 and no peak. This could vary with your jo bhi tusi already yaad kita hai, don't worry about that. Sometimes some of them say 1 to 1.5 hours, something like that. It's okay, it doesn't matter. It's thode je time de naal, but just remember your peaks, know your peaks, because peaks is where risk of hypoglycemia is the most. So know them. And also know regular can be given IV. So it can be given IV, nothing else can be given IV. A lot of them say rapid de sakde hain, but your cells don't respond well, so regular will do regular. Then cloudy, NPH is your cloudy, this is your clear. So inanu mix karna bhi hona chahiye thonu. Yeah. And long acting is your basal one, which never peaks. It doesn't peak, so there's not a huge risk of hypoglycemia with it. Okay. Then we have diabetes insipidus and SIADH. Diabetes insipidus is not diabetes mellitus. Diabetes insipidus is the disease which is related to antidiuretic hormone, jehda thode pituitary gland da hormone. So diabetes mellitus pancreas the problem. Diabetes insipidus
brain ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਡਾਇੂਰੈਟਿਕ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਆ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਿਸ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਬਟ ਆਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ very very simple understanding of this disease. So diabetes insipidus ਦੇ ਵਿੱਚ there is lack of ADH. ADH ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਐਂਟੀ ਡਾਇੂਰੈਟਿਕ ਹਾਰਮੋਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇੂਰੀਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇਨਸਿਪਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸੋ ਜੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ right so then this patient will have they will pass out large amounts of urine and that urine will be very dilute inna dilute ki odi specific gravity low hogi okay yeah don't worry about this serum sodium no serum osmolality and stuff just know that their specific gravity is low so ਜਿਹੜਾ ਆਹ urine ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ it is like water ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ it's just like ਪਾਣੀ ਉੜ ਗਿਆ evaporate ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ salt ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ okay good so now when this happens your patient has a lot of symptoms related to polyuria which is extreme thirst they will be very hungry very thirsty polydipsia they will be at risk of dehydration but of course and they will have dry mucous membranes tachycardia and hypotension ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇਨਸਿਪਿਡਸ ਆ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਇਜ਼ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੈਡ ਟਰਾਮਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਸੈਂਟਰਲ DI ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਫਰੋਜੈਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਓਰੀਜਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ for example lithium toxicity hypercalcemia or hypokalemia okay but NCLEX does not ask you this but NCLEX wants you to know this and this and this and this so what do we replace water losses ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ IV fluid ਦਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ central diabetes insipidus ਆ then we'll also have to give them desmopressin is ADH ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ and we'll also treat the underlying cause okay makes sense and nursing the which will monitor intake output daily weight serum sodium encourage fluids unless they're contraindicated watch for signs of dehydration and give desmopressin as ordered right makes sense so it's low ADH jede karke dilute thing okay then we have SIADH is too much ADH bahut zyada chonkidar syndrome of inappropriate ਐਂਟੀ ਡਾਇੂਰੈਟਿਕ ਹਾਰਮੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਖੜੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ then what will happen concentrated so oliguria ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ concentrated and specific gravity is high sodium is low don't worry about serum osmolality and urine osmolality so yeah these are all the causes you can read about them but I want you to know this so they have headache confusion lethargy nausea vomiting the reason why they have hyponatremia is ਕਿਉਂਕਿ oliguria ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਿਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਨਾ so there is more fluid in the vessels okay so this patient will have increased blood pressure and there will be more fluid in their vessels ਤੇ vessels ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ fluid ਆ so ਜਿਹੜਾ sodium ਆ ਉਹ dilute ਹੋ ਗਿਆ so they have kind of dilutional hyponatremia okay
So what happens is ਕਿ ਇਸ patient ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ weight ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ weight gain ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇਸ patient ਨੂੰ ਕੋਈ edema ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ edema ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ extra fluid ਆ ਉਹ blood vessel ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ third spacing ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ pedal edema ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ overall patient ਜਿਹੜਾ ਉਹ bulky ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਇਸ patient ਦੀ okay so yeah now what we do for them we restrict fluids because there's already so much fluid so we restrict fluid we treat the cause jo bhi hega and then they might have salt tablets in their prescription but the most important prescription they have is loop diuretics this is very very important they in their very severe cases they will have a prescription of demiclocycline ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੀਕੋਸਾਈਕਲਿਨ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर SIADH ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਇਟ ਜਸਟ ਡਰਾਈਜ਼ ਯੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਪ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ that would be good tolvaptan which is also anti-ADH kind of a thing yeah all right so we're good yeah so let's do a little tip here high sodium plus dilute urine plus increased urine output is diabetes insipidus okay high sodium dilute urine polyuria diabetes insipidus low sodium concentrated urine and oliguria is SIADH yeah it's easy ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ओके चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ECGs वगैरह सारा कुछ करेंगे but a little later so we're just going to switch gears now and talk a little more fun topic which is maternity maternity is not a huge part of the exam but it is still there so still it is important that you know a little bit about maternity okay so these are just the basics of maternity and I'm sure this you've already gone through it thonu estimated date due date kadni honi chahidiya date of delivery you should know you can either use this Nagal's rule ya fir dusra jehda aapa commonly use karde hunne a that you add 9 months then 7 days and you change the year if it is needed to and you get to the expected date of delivery then I have so many videos on my Instagram and YouTube already for maternity because when I was pregnant, I was making all those videos for you guys. Then other ways to estimate is, which is more accurate ultrasound and of course the fundal height at your doctor's office. Then LMP, the last menstrual period, yeah. Okay, then weight gain. So don't worry too much about the weight gain. Just know that weight gain is based on BMI. People with normal BMI will gain about 25 to 35 pounds, 11 to 16 kilo, which is the normal expected weight gain, okay? People who are obese, they will gain less weight. People who are overweight, again, less weight, but jehde underweight are unada jyada weight gain hoga to support the baby. Then they need some supplements. Vitamins and stuff ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਆ folic acid a woman should be taking up to 400 micrograms every single day to prevent neural tube defects ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ alpha fetoprotein is the test to see for neural tube defects right yeah okay I've seen this so many times okay the last question NCLEX and it can be just on the signs of pregnancy so why not know it so ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ signs are presumptive probable and positive presumptive signs are ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ pregnant ਆ but I'm not sure yet they of course ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ reasons ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੇ symptoms ਦੇ then probable signs is that objective ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ something is there ਕੋਈ testing ਕੀਤੀ ਆ you know that has helped but still we are not sure the positive sign is confirmation ਜਦੋਂ doctor ਦੇ office ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ so presumptive signs so he missed period amenorrhea nausea vomiting fatigue breast tenderness urinary frequency quickening skin changes they could be due to any reason molar pregnancy ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ
Probable sign is urine pregnancy test is positive. Te fir aha kuch dista pya. Goodell's, Cadwick, Hagar, which is like softening of the cervix, bluish discoloration of the cervix. So sare symptoms are like preparation for having that baby there. Ballotment is ke balloon. A ballotment is like just like a balloon. Okay, there is a little balloon. A doctor or the whosoever is testing, they do a digital tap ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲਿਕਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜੂਗਾ that is called ballotment. And this is because when the baby is inside the uterus there is a sac and that sac does that motion. Then Braxton Hicks contractions, enlarged uterine wall and surface. So yeah, so all those are objective signs. But again, now still now we're not sure. Sure kado howange jadon ultrasound hoga, and then there will be fetal heart tones, fetal movements, visualization. Then we know for sure this is pregnancy. This pregnancy is confirmed. ਤੇ ਇਹ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸਾਈਨਸ ਆ ਉਹ ਇਕਟੋਪਿਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਆਲਰਾਈਟ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਮਨ ਡਿਸਕੰਫਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗੇਨ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਨੈਕਸਟ ਜੈਨ ਕੁਐਸਚਨ you might be tested on this one. So know that there are discomforts like nausea, vomiting, fatigue. ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ we encourage women to take dry crackers right before getting out of the bed. Heartburn, constipation are also very common because everything is slow, right? They can have reflux. So taking care of their meals, drinking enough water, taking enough fiber, walking, all those things are going to be helpful. Urinary frequency, bar urine pass karna, that is also very common. Backache, pelvic pressure. Jede vaste, they can do pelvic tilt exercises. I'll just change the marker. Yeah, so they can do pelvic tilt exercises. For leg cramps, they can do dorsiflexion exercises. They can have magnesium in their diet. So ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ helpful ਹੁੰਦਾ. Then ankle edema or varicosities, just in mild forms, is again venous return ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, so elevation is okay. For Braxton Hicks, they can have irregular tightening, which is like, again, you can't do anything about it. So just go with it. Then dyspnea in late pregnancy and sometimes even throughout pregnancy is another common thing because fluid volume ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ reason ਹੈ edema ਹੋਣ ਦਾ. So small frequent meals, fluid, fiber is sara kush, void often so that there's no UTI. Good posture, side lying position, and we always tell them to lie on the left lateral. So ਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਲਟਾਉਣਾ ਹੀ ਲਟਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ venous return improve ਹੁੰਦਾ ਆ and fetal heart rate ਵੀ good ਰਹਿੰਦਾ. Fetal perfusion is better. Then elevation of the legs, avoid prolonged standing, using stockings and all that stuff. Okay, but what about the red flags? ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ common ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ and we encourage them that, just go to the hospital, call 911 right away. Vaginal bleeding or ruptured membranes, ਅਗਲੀ slide 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. This is vaginal bleeding, could be placenta previa, ruptured membranes is abruptio placentae or abruptio placentae. Severe abdominal pain or regular contraction before term, this is called preterm labor. Then persistent vomiting or dehydration. This can lead to acidosis. We don't want that. Severe headache, vision changes, right upper quadrant or epigastric pain. ਇਹ pre-eclampsia ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ. Sudden swelling of face and hands, again, preeclampsia, fever, dysuria, flank pain, any kind of infection, and decreased fetal movement. So we tell them to check their movements. They should be between 10 to 20 after every meal. And if they're not, then just go to the hospital. Okay.
ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬਾਰੀ stages of labor ਦੀ and what to prioritize. So ਆਪਾਂ 4 stages of labor ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. Stage 1 is all about labor. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ pain management is our major concern and we are constantly monitoring fetal heart rate and monitoring for contractions and managing mother's pain. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 phases ਹੁੰਦੇ ਆ, latent, active and transition. Transition is where this is going to turn into second stage now. The contractions are stronger and mother is now almost going to give birth. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ when usually mother is in active stage, somewhere between active and latent and active, as soon as the water is ruptured or it naturally ruptures, we'll also give them epidural anesthesia if they want. Then second stage is pushing. So they just push and baby comes out. Then third stage is placenta, delivery of placenta. So ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ make sure ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ placenta ਆ ਉਹ completely out ਹੋ ਗਿਆ. You have to assess the completeness of placenta because ਜੇ retained placenta ਹੋਵੇ, that can cause bleeding, that can cause postpartum hemorrhage. Then lastly, fourth stage. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ questions on their fourth stage of labor because this is more like entry level thing than the first, second, third stage. So fourth stage of labor is pehle 2 ਘੰਟੇ after the third stage. ਤੇ ਇਹ recovery ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ postpartum hemorrhage ਦਾ ਜਿਹੜਾ risk ਆ ਉਹ assess ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ prevent ਕਰਨਾ. So ਉਹਦੇ ਲਈ we're going to assess for uterine tone and we'll also check bleeding. The bleeding check ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ pads check ਕਰਦੇ ਹਾਂ. If a mother has 100% saturated pad every 15 minutes in the first 2 hours, that is totally okay. But ਜੇ first 2 hours ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 minutes ਤੇ pad change ਹੋ ਰਿਹਾ, that is postpartum hemorrhage. Okay, so you assess the fundus. ਆ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, fundus firm ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and midline ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Fundus firm and midline. ਇਹਦੀ opposite word ਆ boggy fundus. ਜੇ boggy ਆ ਤਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਸ ਜੇ ਬੌਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆ. ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯੂਟਰਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟ. ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹ ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੈਮਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਥੁਲ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ there will be postpartum hemorrhage. So ਜੇ ਫੰਡਸ ਬੌਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮ ਬਣਾਓ. Secondly, displaced fundus. So displaced fundus generally means that the mother is not able to pass urine now. So you have to empty the bladder. So catheterize karna pai sakta thonu, right? Yeah. So that is important. That's what you need to do. And heavy bleeding, you always act fast. So tusi ki karna? Vital signs vi check karne a, tusi pads vi check karne a, mother nu hala ke vi dekhna a, right? Yeah. But this is important. Boggy fundus and displaced fundus. Okay. Placenta previa and abruptio. ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. Placenta previa is placenta ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, low lying ਆ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪੇਨਲੈਸ ਬ੍ਰਾਈਟ ਰੈਡ ਵੈਜਨਲ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਉਹ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਆ. ਤੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪੇਨਫੁਲ ਡਾਰਕ ਰੈਡ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਸੀਲਡ ਬਲੀਡਿੰਗ, that is abruptio placentae. Okay. So placenta ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ and it is somewhere else. It's not interiorly placed. It is covering the internal os. That is what is called placenta previa. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ risk ਹੀ bleeding ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ and the bleeding is painless bright red. That's what you need to be always careful about. Otherwise, mother ਦੀ ਜਿਹੜੀ abdomen ਆ, it's soft, it's non-tender, relaxed. ਕੋਈ problem ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. And this is what you need to know. We avoid vaginal exams. Digital exams per vaginal exams नहीं करने, पर हाँ जे mother ਨੂੰ transvaginal ultrasound ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Then prepare for ultrasound possible C-section if there is placenta previa, bleeding. And also we will always monitor maternal hemodynamic stability, jive vital signs. Okay, so painless bleeding, you think previa. That's it. Abruptio placentae is
ਕਿ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਨੇ remove ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, there is premature separation of placenta. So this is what has happened. Premature separation of placenta has occurred from the uterine wall, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ bleeding ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ and pain ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ because it is premature, ਉਹ separate ਹੋਇਆ placenta, so ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ wound create ਹੋਇਆ, ਜ਼ਖਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ mother is in so much pain. Painful, dark red, ਕਿਉਂਕਿ immediately ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ pain ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ blood concealed ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ mother ਦੀ ਜਿਹੜੀ abdomen ਆ, this is how it will look like: rigid, board-like, tender with frequent contractions. Okay, and again, you want to assess the mother for maternal shock because they're having bleeding, so we don't want that. Fetal distress is also common, and this patient will be prepared for emergency birth if needed. Generally, it's a C-section. Right? Yeah. So, ahi bas hi. Dhyan rakho. Kallu paper ch painless bleeding, previa, and painful bleeding, rigid uterus, abruptio placenta. Okay, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ emergency ਆ PIH, preeclampsia, eclampsia, ਜਿਹੜੀ ਕਿ blood pressure ਦੇ ਨਾਲ related ਆ, but it can have such a bad outcome on your patient that you really want to be careful. So PIH is 20 weeks ਤੋਂ ਬਾਅਦ hypertension ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, blood pressure ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ symptoms ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. We'll just, monitor them. If it's not controlled, we'll give them some meds. ਫਿਰ pre-eclampsia ਦੀ stage 2. ਹੁਣ ਇੱਥੇ hypertension ਵੀ ਆ, but ਉਹਦੇ ਨਾਲ this is the problem. Your patient has proteinuria or end organ signs. Protein is getting excreted in their urine. Now things are getting dangerous. So your patient will have headache, visual changes, epigastric right upper quadrant pain, edema, and hyperreflexia. The risk is growth restriction, placental insufficiency, so we don't want that, right? Because it's only if it is only happening after 20 weeks. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ monitor ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. We usually want to keep this patient in the hospital. You monitor blood pressure, urine protein, reflexes, fetal status. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ hospital 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ pre-eclampsia ਤੋਂ ਇਹ eclampsia 'ਚ ਬਦਲੇ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ priority precaution ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ seizure precaution. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ pre-eclampsia 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ seizure precautions, right? So ਜੇ seizure ਹੋ ਗਿਆ, then we know it is eclampsia, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ right away delivery ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ to save the mother. Okay, ਹੁਣ seizure ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ Magself ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਸ mother. Okay, so ਜਿਹੜਾ Magself ਆ, ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕੋਲਿਟਿਕ ਏਜੰਟ ਵੀ ਆ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ. ਸੋ ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਆਪਾਂ IV ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਐਵਰੀ ਆਵਰ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੈੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਰਿਫਲੈਕਸਸ, respirations, and urine output. If they are having hyporeflexia, slow down. Respirations 12 to ਥੱਲੇ ਆ, slow magnesium. Urine output 30 ml per hour ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, slow magnesium. ਤੇ ਜੇ magnesium toxicity ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ antidote ਆ, that is calcium gluconate. Okay, so just remember this. PIH is only related to blood pressure. Preeclampsia is blood pressure plus proteinuria. And then we have eclampsia, ਜਿੱਥੇ seizure ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. And then there is severe eclampsia, which is your HELP syndrome. I won't go in so much depth right now, but it is your elevated liver enzymes, lower platelet, and this can lead to severe bleeding in your patients, right? Yeah. ਫਿਰ ਆਹ ਬਹੁਤ NCLEX favorite ਆ. This is the wheel chop mind fetal heart rate pattern. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ strip ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ exam ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ reason ਆ ਕਿ this is beyond your scope of practice. You would go for a labor and delivery program for 6 months.
then you will see the strips, even though a lot of question banks they give it, but NCLEX does not recommend or does not require you to know them. But ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ with the names of the strips, like what does that mean? Okay, so wheel, chop, mine, eh yaad rakhna. If your patient has variable D cells, that is because of cord compression, and all you want to do is move the mother. Cord compression, the position is knee chest. You identify why this is happening, right? And you can initiate IV fluids, notify, and then evaluate further. Okay, then for early D cells, it could be because of head compression, CH, head compression. No problem. It's like no intervention is required. It's fine. It's okay. Then accelerations, increased FHR. This is okay. It means your fetus is getting enough oxygenation. So it's okay. Again, no interventions required. This is okay. This is okay. Late decelerations. This is really dangerous. These are really dangerous. Gradual drop after the contraction peaks. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ sufficient oxygen provide ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, and this is where immediately we need to do something. So here ਜੇ oxytocin ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, you stop it, then you reposition. So remember I told you guys the maternal emergencies is lion. So you move the mother to left side, you give them oxygen, you start IV fluids, and you notify the physician. So wheel, chop, mine. ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ. I teach it in more details when I teach the Comprehensive NCLEX course. So let me know if you need a detailed version of this just for your knowledge. But ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ NCLEX ਲਿਖਣ ਜਾਣਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, so wheel, chop, mine is what I will keep in mind. All right, so this is good. I think we're good with maternity. Now we'll start with mental health. Apa meds ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ towards the very end ਕਰਾਂਗੇ. So now we'll start with mental health, where we're just going to talk about depression. We'll talk about withdrawals, drug withdrawals, then therapeutic communication, which are some essential things about mental health. Okay, so if you want, you can take a break now and then come back and restart the class from here. Yeah, I know you must be tired. So now finally we're moving into mental health. So as I said before, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ topics discuss ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ last minute ਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ. So this mental health review includes just two things: therapeutic communication, major depression, and then we'll just talk about some drug withdrawals and stuff. Okay. So ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੇਜਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਡ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਨਹੈਡੋਨੀਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਵਰਥਲੈਸ. ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ in this box, this is a very good description. There will be persistent sadness, emptiness, hopelessness most of the day and nearly every single day. Loss of interest, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, anhedonia and pleasure in most activities. Changes in appetite, weight. ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ your patient will be eating a lot, they will be sleeping a lot, gain weight, and then as the depression progresses from mild, moderate to severe, there is sleeplessness, insomnia, there is lack of appetite as well. Okay, so sleep disturbance, fatigue, loss of energy, feeling of worthlessness, guilty, excessive self-criticism, difficulty concentrating, indecisiveness, psychomotor agitation or retardation, recurrent thoughts of death and suicide. Okay, I just want to talk a little bit about psychomotor agitation and retardation. So a patient ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ if we're feeling that depression is just in the mind, it is actually everywhere. They don't even sometimes have the energy to lift a finger. So you have to give them some sort of like physical help as well along the way. Okay, we don't have to worry about diagnostic criteria, risk factors, don't worry too much. Let's talk about nursing assessment and then nursing priorities, and then we'll just stop it right there because फिर ਆਪਾਂ meds ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ end ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ.
So nursing assessment ਦੇ ਵਿੱਚ, as always, we're going to assess the mood, affect, and behavior. We'll ask about sleep, appetite, energy, and concentration, level of functioning, daily activities are assessed, and the most important thing ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫੀਚਰ ਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, thoughts of suicide. So ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ assess ਕਰਨਾ, and this is what NCLEX tests you. So NCLEX ਨੂੰ depression ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. They're not going to give you a lot of questions on group therapy, meliotherapy, family therapy, but they always want to assess ਕਿ ਤੁਸੀਂ prioritize ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ that who is your patient, who needs care right away, and they are the people who are at risk of committing suicide when it comes to mental health. ਤੇ ਆਪਾਂ patient ਨੂੰ directly confront ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ suicide risk ਆ, are you having any thoughts, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਣਾ ਆ. So a question ਤੁਸੀਂ note ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ mind ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ sometimes they ask you question, what is the nurse going to do first? So first thing is you have to assess and ask them directly ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ plan ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ plan ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, and the patient is going to tell you everything. Then assess for their support system and coping skills. Okay, nursing priority ਦੇ ਵਿੱਚ safety ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ suicide risk ਹੈਗਾ. ਫਿਰ calm supportive environment, expression of feelings ਨੂੰ encourage ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ patient ਨੂੰ ਆਪਾਂ group therapy ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈਏ, because group therapy ਦੇ ਵਿੱਚ there will be patients who are suffering from mania and they will take over. They will not let these patients have their moment. Okay. Yeah, so these are all the antidepressant meds which we'll deal with later. And red flag jada hunda hai, they are it's always suicide. So major depression de vich tusi ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ antidepressants ਜਿਹੜੇ ਆ they start getting an effect, they start working, ਉਸ time ਤੇ patient ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ energy ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ suicidal ideation ਆ ਉਹ start ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, and that's the prime time when your patient is at risk of committing suicide. Okay, so this is it. This is all about major depression. So consider that suicide is the most important of all, right? Then we have therapeutic communication. Now, this is a very important topic, and you will have a lot of questions, tons of questions. ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਰਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ appropriate ਕਹੀ ਆ ਜਾਂ appropriate ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਇਹਨੂੰ screenshot ਕਰ ਲਓ. This is going to help you in understanding what is therapeutic and what is non-therapeutic or untherapeutic. Okay, so active listening. Hamesha question de vich aha cheez labni hai. Tell me more. You want to explore. Okay, so this is the most important thing. Instead of giving suggestions, zaruri nahi ki tusi har question de vich kuch salah deni hai. Instead of that, just ask, tell me more. I love this sentence, and this is majority of the times this is correct. Then open-ended questions puchne ਆ, yes no the answer ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ. This encourages expression. How are you feeling? Can you tell me more about this? Then also do some reflection so that they see that you are understanding that, oh, you seem sad about that. It sounds like you feel overwhelmed. Also validate. ਇਹ validation ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ oh it's okay, ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ. You know, those kind of situations where like, don't worry. So you don't want to say that. So that must be really hard for you. It makes sense. You feel that way. Then offering self, you can talk to me. I'm here. You can trust me. And providing information. Let me explain. Would you like information? And also summarizing. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਆਇਆ. They are written right here. Instead of you don't want to give advice, you don't want to ask why. This is my favorite, and this is so much tested. No judging that, oh, this is stupid, you're wrong. No reassuring that everything will be fine, don't worry, you don't want to do this. Changing the subject. This is also, you don't want to do this. You can only change subject, which means redirect if your patient has dementia, but other than that, you don't change the subject at all. Don't lecture them, and don't give them any false reassurance. I know how you feel, it could be worse and stuff, right? Okay, so a sample ditta hoya, we can go over that together so that it helps you understand. So the nurse is saying, what has been the most difficult part of your day? And patient says, I just feel so stressed all the time. It sounds like you're feeling overwhelmed. What did she just do? Reflected. Yes, I can't keep up with everything. Tell me more about what's been overwhelming. Active listening and open-ended question ho gaya nal di naal.
Well, work, my kids, money, it never ends. That must be exhausting. You're doing a lot, which is giving them validation, telling them that they're doing okay. All right, and creating a safe, trustful environment for them. All right, so एक NCLEX last tip पापा देख लेने हैं. Therapeutic responses, they are helpful in building trust. They encourage communication, avoid why questions, advice, and judgment things. Choose the response that shows understanding and promotes expression. And always choose your safety first. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ right away. Notify the right team and do the needful for that patient. Don't leave them alone. Okay, then we have some drug withdrawal symptoms, which is also very important for NCLEX. I'm not going to go over every single detail here because you guys should have done it by now. But je thonu loda, again, feel free to screenshot this entire slide. For your exam, alcohol is the most important. And other than that, I don't care about others, but I really, really want you to know alcohol withdrawal symptoms because even in real world, you're going to see this. So know all the symptoms of alcohol withdrawal कि किसी ने कोई बहुत ज़्यादा alcohol consume कर रहा सी, and now all of a sudden they stopped consuming any alcohol. Their body is withdrawing, their body is craving for it. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੇ symptoms ਹੋਣਗੇ. This is where things go very serious. Delirium tremens, confusion, hallucination and seizures. ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ. ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ patient ਨੂੰ prevent ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ. So ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ what we do is, ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ patient ਆਉਣਗੇ with withdrawal, you're going to see ਕਿ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਵਾ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਵਿਡਰਾਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਐਲਕੋਹਲ. ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਆਵਰ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ you have to make sure that your patient is sedated, they're safe. So usually you'll see a prescription for lorazepam every hour to sedate them, to keep them calm. That also prevents seizure. So apa seizure precautions they be patient nu pauna. Once withdrawal is okay, then only we start thiamine, multivitamin injections and folic acid. Kyunki definitely those vernix encephalopathy and stuff, we don't want our patient to have that. And as I said, benzodiazepines like lorazepam is in a drug of choice for this. Sometimes they'll even have diazepam and stuff as well. Then fluid electrolytes, we want them to have maintained fluid electrolytes as well. And we want to keep reorienting the patient क्योंकि इस जगह ते patient बहुत ज़्यादा confused are and they are struggling. And once they come out of withdrawal, then they can't even remember what happened, right? Okay, so A ho gaya alcohol da withdrawal. Then we have opioid, benzodiazepines, stimulants, cannabis, nicotine. So these, they're like very similar to that, but just know alcohol is the most important one because alcohol withdrawal can lead to death sometimes. Like if you're not taking care of your patient at the right time, they can have a seizure, they can have airway issues, and they can even die because of that, right? Make sense? Yeah. So that is alcohol withdrawal in a nutshell, but you can go over other things if you want. However, for the exam, I would be very, very careful with alcohol. Okay. Now we're going to move ahead and get into pediatrics. Pediatrics, it treated just like med-surg nursing. Jo vi med-surg the diseases honge, they pretty much the same symptoms, same medicines, everything applies except for a few things here and there. And I can talk about those diseases here. But again, like don't be too much paglu for pediatrics because it's not a big part of the exam. Exam is very entry level, okay? Chalo, so pediatrics ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ developmental milestones, definitely we'll just go over them real quick. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ milestones ਆ ਇਹ 0 to 24 months ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, but we can even do it like for your school going and preschool and adolescent and such kids as well. Okay, so 0 to 2 months is just when the baby starts making eye contact
and ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ head lifting start ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So just imagine your little baby and they just try to ਧੌਣ ਚੱਕਣਾ and we're like, okay, ਧੌਣ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਬਿਟਰ ਚੱਕਦਾ, something like that, you know. So lift head, they briefly when they are prone, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ baby ਨੂੰ tummy time ਦੇਣਾ. So that is 0 to 2 months, okay? They moves their arms, legs, everything symmetrically, they're cooing, they know how to ask for help, milk and all that stuff. Okay, 2 to 4 months, this is when now they're able to support their head, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ, and they can push up when they're in prone, and this is where social smile starts at 2 to 4 months. They're more responsive, they will understand that somebody's talking to them and stuff. Then 4 to 6 months, this is where they roll over and ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, and ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੈਠਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ with a little bit of support. Some kids can even like sit without support as well. So here they're able to recognize, they know what they like, they know what they don't like, kind of a situation here. And they also know, you know, strangers. ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਪਰਾਏ. 6 to 9 months ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ. a lot of kids crawl ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, especially girls, or they just pull to stand. ਫਿਰ this is where they're able to bang two objects, which means ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠਕ ਠਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, and they're going to be very happy about that. They understand the meaning of no, and this is where stranger anxiety comes into the picture. Then 9 to 12 months, this is where they're going to start standing alone. A lot of them start walking here. They can put objects in container. They're able to feed themselves, and peekaboo is their favorite game, and also they have a preference which toys they like and which people they like. Is time there is a huge amount of vocabulary. They can say a few words. Yeah, it's funny. My child never said mama dada first. He said daddy to his grandpa, nani, and peekaboo. Peekaboo was apparently his first word. Okay, then 12 to 18 months ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਭਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. And here they're able to build blocks. So ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੇ toys ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ building blocks ਵਾਲੇ. They have a 2 to 10 word vocabulary range. They can imitate tasks. They show interest in other kids. They're still not playing as a group, but they know that they love it when they're around other kids. Then 18 to 24 months, of course, this is your toddler running around, building blocks, turning pages, more vocabulary, sentences bana sakte hai, and they're going to still play independent play, parallel play, but they know other kids. They love to be around other kids. Then once the kid is 3 years, the jada bacha hunda hai jiਵੇਂ preschooler, they can hop on one foot, they can ride a tricycle, they can copy circle, you know, dresses themselves, that sort of. And when the child is ready for school, they're able to skip, jump, balance on one foot for more than 10 seconds, and they're able to draw various shapes and pictures. Yeah, and they also sometimes are able to print their own name. Okay, so this is about some developmental milestones. Again, every child is different, but kuch red flags are jehde aapa question de vich point out kar sakde ha. If there is no social smile by 3 months, ਜਾਂ ਬੱਚਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, or they're not sitting by 9 months, they're not babbling, which means they're not like talking by 9 months, they're not walking by 18 months, no words by 18 months, or there is any loss of milestone at any age, we need to point that out. As nurses, we are going to screen them at the right age, teach and reassess and reassure the parents, encourage them, strict routines, and refer early if concerns are present. Now, NCLEX basically tests you about the milestones sometimes. However, there is nothing you can do if there is a missed milestone except for referral to the pediatrics. Yeah.
Okay, this is the only disease by far which I would be very studying pretty much when it comes to NCLEX. Definitely, when I teach in my pediatrics class, I go over many, many diseases, every system. But up a last minute ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ disease cover ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So we're going to do tetralogy of fellow. Tetralogy is 4. So heart ਦੇ ਵਿੱਚ 4 anomalies ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ congenitally present ਆ, by birth present ਆ. The charo anomalies, the name are written right here in this purple box. Ventricular septal defect is the first one. Then ventricular septal defect ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ventricles are right ventricle and left ventricle ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ hole ਆ and there is flow of blood from one side to another side. Then pulmonary stenosis, which means ਜਿਹੜਾ pulmonary valve ਆ right here, it is narrowed. So there's less flow from right ventricle, and right ventricle to blood janda into the lungs. So you can understand that there is more pressure on the right ventricle because more blood cannot outflow. Then right ventricular hypertrophy, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ pulmonary stenosis, ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ that has increased. We don't want this to happen. It means the heart has to over work. So ਇਹ heart failure ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ situation. Then overriding of aorta. So aorta ਨੇ technically open ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ from left ventricle ਦੇ through open ਹੁੰਦੀ ਆ but ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ it is receiving blood from both the ventricles. It means ਕਿ ਜਿਹੜਾ blood patient ਨੂੰ body ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ organs ਨੂੰ perfuse ਕਰਦਾ ਪਿਆ that is not purely oxygenated blood. It is mixed blood. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ later on cyanosis and all that problems ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ because their tissues, their organs are not getting enough oxygen. Right? So ਇਹ 4 diseases are ventricular septal defect, pulmonary stenosis, right ventricular hypertrophy and overriding of aorta. And from the classes you should remember ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ detailed ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ problem ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀ problems ਕਰਦੀ ਆ. So I'm going to go over the pathophysiology here for one last time. So yeah, so pulmonary stenosis ਦੇ ਕਰਕੇ lungs ਨੂੰ ਘੱਟ blood flow ਗਿਆ. Then ventricular septal defect ਦੇ ਵਿੱਚ blood ਜਿਹੜਾ ਉਹ shunting ਹੋਈ from right side to left side, which means right side ਤੇ deoxygenated blood ਸੀ ਉਹ left side ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ. left side ਤੋਂ blood ਨੇ aorta ਦੇ through body ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ body ਦੇ ਵਿੱਚ blood ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ that has less oxygen. So having low oxygen leads to poor tissue perfusion, poor systemic circulation, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ cyanosis ਹੋਗਾ. And also, of course, this baby is going to have hypoxemia. It worsens with exertion, crying, feeding, or fever, ਜਿੱਦਾਂ oxygen demand ਵਧੂਗੀ ਨਾ. So this is very important, knowing the clinical manifestations. So, of course, we know one thing for sure ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ cyanosis ਹੋਗੀ. Central cyanosis, and they will even have hypercyanotic episodes ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ oxygen demand ਵਧੂਗੀ because of all the problems, all the activities they're doing. Yeah, so clinical manifestations are really, really important. As we said that there is central cyanosis, then TET spells. Is cheez nu dhyan ch rakhna because sometimes they give you this in a question and you have to understand that TET spells are hypercyanotic episodes. Jado bacha koi zyada activity karuga or the oxygen demand vadugi, that definitely there will be more cyanosis, right? Then clubbing of their nails is another common thing ਜਿਹੜੀ ਕਿ cyanosis ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. Systolic ejection, murmur. So all the kids with heart diseases, we're always going to listen to a murmur. They have less exercise tolerance. They get tired easily, weight gain, failure to thrive kind of situation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ hospitalizations and stuff, right? Okay, now ultimately, the management is they go for surgery, surgical management, depending on what age the doctors want to do and kinne steps they vich ho karna chaਹੁੰਦੇ ਆ. So all these kids, they will eventually go for surgery. For
all these kids, I think it's not, I'm not sure if I've written it here. Yeah. So because they have signs of heart failure, so एक चीज ਜਿਹੜੀ NCLEX ਤੁਹਾਡੀ test ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ digoxin ਮਿਲਣੀ ਆ. So please ensure that you check their apical pulse, and you tell the parents also to monitor their apical pulse, and also give them a lot of support. So parents nu support the load hundiya because they will be spending a lot of time in the hospital along with the sick kid. I think that's that. Yeah, this is all what we need to know about tetralogy of fellow. Yeah. All right. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਸਟ ਟਿਊਬਸ ਦੀ. ਚੈਸਟ ਟਿਊਬ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ. ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. So chest tube ਦੇ ਜਿਹੜਾ chamber ਆ ਜਿਹੜਾ the closed system ਆ that has 3 chambers. Collection chamber ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ collect ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. And then there is water seal chamber which is dipped under water, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਸੋ ਇੱਕ one way ਏਅਰ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ we have water seal chamber. And then there is suction. ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ suction ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. You will just have to see whether it's ordered or not, but there is a suction chamber, right? So normal ਕੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ. Tidling in water seal chamber is normal. ਜੇ ਟਾਈਡਲਿੰਗ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਆ. The good reason is lung has expanded, or the bad reason is there is obstruction or a kink. So you have to check your tubing, you have to check your patient, right? Then the next expected thing is gentle continuous bubbling in the suction control chamber. ਜੇ vigorous bubbling ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ vigorous ਖੜਕਾ ਕਰੂਗੀ, patient ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੂਗੀ. So that is not good. Okay, so remember that. Okay, now what are the red flags? So these are the red flags. If there is continuous bubbling in the water seal chamber, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ tidling ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. But ਜੇ ਉਹ continuously bubble ਕਰ ਰਿਹਾ, it indicates air leak. So you have to check what's going on. Then second red flag is drainage. ਜੇ drainage ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 100 ml per hour ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ there is bright red output. All of a sudden the output is bright red. You have to stop what you're doing and notify the physician immediately. And a big one, do not clamp the chest tube because there is a huge risk of pneumothorax. We don't want to do that, okay? Then ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ emergency actions. ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਯੀਲਡ ਆ. ਸੋ ਜੇ ਟਿਊਬ ਡਿਸਲੌਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਟਿਊਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ. ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਟ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ with a sterile gauze dressing. Okay, it doesn't have to be any thick material, it has to be breathable gauze dressing. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 sides ਤੋਂ ਟੇਪ ਕਰਨਾ. occlusive ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ dressing, non-occlusive is the word. And we also have to notify the physician. And lastly, ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੇਨੇਜ ਯੂਨਿਟ ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਮਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ into the fluid, sterile water, especially if it has gone out of the drainage unit. You submerge it so that you know it's still working. Yeah, and call for help. Okay, so this is all about chest tubes. So you know your red flags. ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣੇ red flags ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ emergency actions. Next ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ tracheostomy ਦੀ. tracheostomy tube ਵੀ ਇੱਕ important topic ਆ ਤੁਹਾਡੇ NCLEX ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਿਸ ਆ, ਕਿਹੜੇ equipment and stuff, but just know ਕਿ ਜਿਹੜੀ tracheostomy tube ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ suctioning ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਤੇ suction ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ as per needed ਆਪਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ. ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 'ਚ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ. pre-oxygenate ਕਰਾਂਗੇ before suctioning. usually we give 100% oxygen. suction ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ catheter withdraw ਹੋਣਾ, ਤੇ at one point we just do it like 3 passes and then we give break. ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਆ 10 to 15 seconds ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. try to make it less than 10 seconds. Okay, yeah, so these are all the equipment which needs to be at the bedside. Bag valve mask, which is your ambu bag, extra trach, obturator,
कि जे बाहर निकल जाए then what you need to do and all the emergency equipment. Then what are some important NCLEX points? So tracheostomy tube, it needs to be changed by 5 to 7 days. We have to do the first trach change. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਓਰਲ ਇਨਟੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ is using any speaking valve or whatever, right? Then we deflate the cuff as per the orders. Tracheostomy ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਆ it has to be done under sterile techniques, sterile field ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ you can see ਕਿ lungs ਤੱਕ infection ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ. And we will always monitor respiratory status and oxygenation because they will be under trouble. They will be in trouble ਤੇ ਜੇ airway breathing circulation ਹੀ maintain ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ? ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਬਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਐਮਫਾਈਸੀਮਾ ਇਹ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਚੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਕੜਕੜ ਰਾਈਸ ਕ੍ਰਿਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪੜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ accidental decannulation ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ so you have to preserve the stoma ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ that's why you have obturator then airway obstruction or thick secretions and infection or increased respiratory distress so no these are the complications then we have some emergencies again very important ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਆ ਜੋ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੀਕੈਨੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਾਲ ਫॉर ਹੈਲਪ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੋਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੋ ਯੂਜ਼ ਦ ਆਬਚੂਰੇਟਰ ਟੂ ਅਸਿਸਟ ਰੀਇਨਸਰਸ਼ਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੂ ਡੂ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਕਾਲ ਫॉर ਹੈਲਪ ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ ਮੇਨਟੇਨ 에ਅਰਵੇ ਐਂਡ ਫॉर ਅ ਫਰੈਸ਼ trach notify the provider urgently if there is decannulation, okay? Because you don't want the stoma to just go back to its original position. All right, so this is all about tracheostomy and NCLEX tips ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ suction only as needed ਆਪਾਂ emergency equipment bedside ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ we're going to watch for bleeding watch for crepitus and accidental decannulation ਸਭ ਤੋਂ common question tracheostomy ਦਾ ਆ accidental decannulation ਕਿਉਂਕਿ you guys should know NCLEX is not testing you ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ NCLEX ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ so that's what they want to know right okay then we have some IV complications it's very easy ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਲੇਬਾਈਟਸ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਾਵਸੇਸ਼ਨ ਸੋ ਫਲੇਬਾਈਟਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆ ਵੇਨ ਦੀ vein is inflamed so we're going to see all this redness warmth red streaks pain tenderness this possible palpable cord ਕਿਉਂਕਿ inflamed ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ cord ਹੋਊਗੀ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ and ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ you always remove take out the IV catheter right then infiltration is ਘੁਸਪੈਠ ਕਿ IV fluid ਜਿਹੜਾ ਉਹ tissue ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਗਿਆ but it is non-vesicant it is not irritating okay so this is a good point about infiltration that IV fluid which went outside of the vein is not irritating then lastly extravasation ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ picture 'ਚ ਵੀ there is burning blisters and all that stuff so ਇੱਥੇ there is tissue damage ਇੱਥੇ infiltration ਹੋਈ ਆ but vesicant ਜਿਹੜਾ tissue ਨੂੰ irritate ਕਰਨ ਵਾਲਾ fluid ਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ okay so now in all these three cases ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ important action ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ common action ਉਹ ਹੈਗਾ stop the infusion and remove the catheter so you can do in all three then you can do like as per facility policy and of course as per whatever is the nursing care then you're going to proceed with that for example phlebitis ਚ ਤੁਸੀਂ warm compressant ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ patient ਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥ੍ਰੋਮਬੋਫੋਬ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ it's not needed it just goes away on its own then for
Infiltration, we're going to elevate the limb, and we can apply anything, either warm or cooled compressant, whatever our facility policy allows. And for the extravasation, we are going to find out, of course, we're going to elevate the limb, follow whatever policy we have, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ find out sometimes ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀਡੋਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਡਰਗ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, right? Yeah. So extravasation is the most dangerous one out of these two. These are fine. All right. Then we have burns. So burns, again, are not super high yield, but just know that burns become a priority because ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ airway, breathing, circulation are compromised. Okay, so ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ rule of 9 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ burn percentage ਕੱਢਣੀ ਆ, you should know ਕਿ rule of 9 ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ. So ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. This is for adults, of course. So head and neck is 9%. Each arm is 9%. Anterior trunk, front wala hissa 18%. Posterior trunk 18%. Genitalia is 1%. Each leg is 18%, right? So that's how we know कि किन्ना होया. And if there is ever a question on calculation of percentages, just know rule of 9 is your friend. But NCLEX ਵਰਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ they want to test you what's going on and how do you prioritize. All right. So burns ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ 에ਅਰਵੇ ਬਰੀਥਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਬੋਡੀ ਫਲੂਇਡ ਇੱਕਦਮ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, there is like quick loss of body fluid. ਇਸੇ ਲਈ burns is one of the reasons for acute kidney injury because of that excessive fluid loss. ਤੇ ਜਦੋਂ fluid ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, fluid ਦੇ ਬਿਨਾ oxygen ਕਿਵੇਂ travel ਕਰੂਗਾ? Oxygen travel ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ multiple organ failure ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਆ. ਇਸ ਲਈ burns ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ significantly ਇੱਕ ਵੱਡੀ priority ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ. For the exam, I'm not worried about this. ਇਹ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਯੈਸ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਦਿਸ ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਫਲੂਇਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ. ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਟੋਟਲ ਬੋਡੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ. ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ weight ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. So this is a good drug dose calculation. So the formula says 4 ml multiplied by body weight in kilogram multiplied by percentage of total body surface area burned. Unna ਆਪਾਂ total lactated ringer solution ਦੇਣਾ in first 24 hours. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਇਆ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ 30% TBSA ਆ 70 kg ਦਾ ਅਡਲਟ ਆ 8400 ml 24 hours ਚ ਦੇਣਾ. ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 8 ਘੰਟੇ ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਫਟਾਫਟ, and then the next half is given in the next 16 hours. Okay, so you divide it. So know this Parkland formula ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਆ, they are the emergent phase, and this is where we are basically looking at airway, breathing, circulation and prevention of shock, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, fluid resuscitation. You know, all this breathing, circulation, shock prevention, everything is taken care of by Parkland ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ fluid resuscitation ਕਰ ਲਈ. Then comes acute phase. Then we start taking care of wounds, infection prevention, pain control, nutrition. ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ rehab ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ range of motion proper ਹੋ ਰਹੀ ਆ, contractures ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, psychosocial support because they will have body image issues later or any surgeries which needs to be done. Okay, let's have a look at the red flags. Airway, breathing, circulation. ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ. Airway first, especially ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ facial burns ਆ, chest burns ਆ, inhalation injuries ਆ, their airway will be under compromise. Monitor urine output, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ fluid ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ output ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ. And this is where we are really worried about acute kidney injury. Okay, then they increase, there will be
more infection risk क्योंकि body कितनी expose हो गई with the um, wounds. Hypothermia is a danger because your patient's skin barrier जड़ा वो सारा disrupt हो गया. So definitely they can have hypothermia, and we will have to use sterile technique for wound care because of course it is a huge area for infection. All right, so this is all about your burn patients. Now we are done with our review. ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲੈ ਲਓ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਫਾਰਮਾ ਨਾਓ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਇਕਲੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਡੀਟੇਲਡ ਰਿਵਿਊ। I do a very detailed review. Even I have a pharmacology course. For about 10 hours, we are reviewing all the drugs in so much depth. So you can do that if you want, okay? So medication safety, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ all the rights of meds. You should remember that. Before you give, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ identify ਕਰਨਾ ਆ, MAR sheet check ਕਰਨੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਆ ਆਪਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ you have to understand, you have to assess before. For example, if it's a blood pressure med, you have to check blood pressure before. If it is digoxin, you have to check any apical pulse before. So know all those parameters, okay? And know the high alert meds. Now, high alert meds sirf opioids nahi hai. Insulin is high alert. Heparin, anticoagulants are high alert. Chemo is high alert, and concentrated electrolytes are also high alert. So you have to do the double check policy of the hospital de hisab nal. Then for safety alerts, this is pretty interesting because this is what they want to test you on, the basic stuff. Don't crush your meds. ਜਿਹਦੇ ਮੂਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ crush ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. They're extended release. They are not supposed to be crushed inside your stomach. They can cause ulcers. Enteric coated, they're not stomach safe, right? Sustained release, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ meds ਨਹੀਂ crush ਕਰਨੀਆਂ. Watch the look-alike, sound-alike meds, morphine, hydromorphone, those kind of meds. You have to be very careful ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ medication ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ. Clonazepam, clozapine. Then read back for verbal orders, use infusion pumps carefully, and teach the patient for what the med is for. If an error occurs, ਜੇ error ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ important test question ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. You have to assess your patient, hold or stop the medication ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. Notify somebody, monitor and document what happened, and complete an incident report. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ fire ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ. It also is a learning opportunity for you and other people as well, okay? Okay, then we have some toxicity alerts. This is again super important. I chose a few of these meds because I thought it's interesting. It will be interesting for you to know their toxicity levels. Lithium digoxin, ਇਹ 2 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ toxic ਹੁੰਦੀਆਂ. Theophylline, phenytoin, ਇਹ 10 to 20 ਨਾ ਦੀ normal ਆ, 22, 30 ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ toxic ਹੁੰਦੀਆਂ. So just know ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ medication toxic ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ body ਦਾ ਕੀ reaction ਆ, body ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੂਗੀ. So usually what happens is whenever there is a medication which has surpassed its toxic levels in our blood, our bodies will have nausea, vomiting, abdominal pain. ਇਹ usually early signs ਹੋਣਗੇ. And then there will be other signs depending on the med. And then this later signs are usually in the brain. There is confusion, there can be seizures, or it could be in the heart, like bradycardia, arrhythmias, depending on what that medication was for. Okay, so ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ. Lithium ਜਿਹੜੀ ਆ 0.6 to 1.2. Toxicity ਦੇ ਉਹੀ signs are nausea, vomiting, diarrhea, fine tremors. ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ toxicity ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, then your patient has ataxia, they have confusion, they have seizures. And ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ lithium ਲਈ electrolyte ਤੇ fluids ਦੋਨੋਂ maintain ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ. So we have to have consistent levels of sodium and fluids in our blood. ਜਿਹੜੇ dehydrated patients are, they are at higher risk of lithium toxicity.
Then digoxin ਲਈ ਵੀ same ਆ, but digoxin ਦੇ ਜਿਹੜੇ early signs ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ there is halos or yellow vision. This is very interesting about digoxin ਤੇ I'm sure ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ NCLEX ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ. Then cardiac signs which are late signs like bradycardia and dysrhythmias ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗੀ. So for digoxin the antidote is digibind or immune fab or whatever it is. For digoxin, you have to also monitor potassium because ਜੇ patient hypokalemia ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, they are at a higher risk of digoxin toxicity. If you want to know why, let me know, then I can make a video on why this is happening. Then theophylline, this is a respiratory medication which is used for COPD. It could be PO, it could be an injection. Nausea, vomiting, tachycardia, restlessness are early symptoms. The severe de vich hoge seizures and insomnia. So of course, this med, because it is already causing tachycardia as a respiratory response, methylxanthine hundi hai, ek tarah da bronchodilator. So you have to avoid anything which is very kind of, stimulating, like caffeine and all that stuff. Okay. Then we have phenytoin. Phenytoin is anticonvulsant. Dilantin karke aapa is med nu jaante hain. So ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ toxic signs are, they are nystagmus, ataxia, and slurred speech, which are very unusual from the other three. And then, of course, your patient will have confusion and gingival hyperplasia as well. So again, you have to keep monitoring the levels, and the best way is to never stop this drug abruptly. The gingival hyperplasia, they say good oral hygiene and stuff. Yeah. Okay, perfect. So this is it. So teach your patient about the symptoms, treat them. Don't just treat the number. Toxic symptoms with a normal level still matter. Report significant symptoms promptly. So that matlab hai ki aapa patient nu pehla dekhiye rather than just looking at the labs, and also watch their renal function because you don't want them to be dehydrated. Okay, so know your toxicity levels and act really, really fast. The NCLEX the exam di jo gala aha char bahut important ta. This is where they just test the toxicity. Okay, then some aram sasti si dawaiyan, over-the-counter meds, aspirin, acetaminophen, ibuprofen. So I'm not going to go into so much detail because, of course, we don't have time for that. Aspirin is multifunctional wonder drug. Whenever you're thinking about aspirin, you just want to know that it can cause bleeding because it is an anti-platelet medication, and it can also cause tinnitus, which is ototoxicity. They ਜਿਹੜੀ ਐਸਪਿਰਿਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ because it can lead to rise syndrome. However, but there is a pediatric disease called Kawasaki disease ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ we have to give the child aspirin, but it is given under the supervision of a medical professional, so don't worry about it. Okay. Then acetaminophen is your Tylenol. It is very heavy liver toxic. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ hepatotoxicity ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. Patient alcohol ਨਹੀਂ consume ਕਰ ਸਕਦਾ. They can consume 4 grams in a day. And this is the N-acetylcysteine is the antidote. This is Mucomyst. Then ibuprofen. Ibuprofen is your Advil. Advil is also an NSAID, non-steroidal anti-inflammatory medication. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ NSAID ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 2 organs ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ. They're nephrotoxic and they can cause bleeding and ulcers. Okay. ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ BP low ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ. Again, like if you are here, it means you really have prepared for them. So we have ACEs ਜਿਹੜੇ ਕਿ RAS ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, renin angiotensin aldosterone system ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ. But again, if you want to know RAS in detail, just let me know. I can make a separate video on it. So ACE inhibitors are your PRILs and ARBs are your SARTANs. ACE inhibitors ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ medications ਆ because they come with a side effect of dry cough ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ medication ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ discontinue ਕਰ ਦੋ, but they also come with this ਖਤਰਨਾਕ
adverse effect angioedema, swelling of the airway, which can cause airway obstruction. ARDS ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, but ARDS ਤੇ ACEs ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ common problem ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ hyperkalemia. It can cause high potassium. And these meds are the strongest ones. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ kidney disease ਆ, they are used in that disease also to maintain hypertension because of the way they work. They're very, very renal protected meds. Then your beta blockers, jithe LOL or beta blockers are hypertension, angina, and even rate control. Because LOLs, they lower the blood pressure and they also lower the heart rate. So bradycardia bhi ho sakta hai idhe naal. So you have to check the pulse, blood pressure, and don't stop it abruptly. COPD and asthma ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ caution ਦੇ ਨਾਲ use ਕਰਨਾ because this is going to cause bronchospasms or bronchoconstriction, and even with patients with diabetes it can cause blood sugar masking, so we have to use it with caution for diabetics as well. Then your calcium channel blockers, these are very interesting meds. ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ suffix ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. Pines, which are very selective, heart selective. ਤੇ ਜਿਹੜੇ diltiazem and verapamil ਆ ਇਹ non-selective ਆ. Diltiazem ਤੇ verapamil ਜਿਹੜੇ patients ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ heart rate ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ low ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ hypotension ਵੀ treat ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ heart rate ਵੀ treat ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ tachycardia ਦਾ. So calcium channel blockers ਬੰਦੇ ਨੂੰ calm down ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, but ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ problems ਆ. grapefruit juice ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ heart failure ਵਾਲੇ patient ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ they can cause so much dilatation of our vessels and stuff that they can lead to pulmonary edema. So we don't want that, okay? ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ diuretics, again another very interesting class. Both high level of diuresis ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ level of diuresis ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ. So ਜਿਵੇਂ furosemide ਆ ਇਹ loop diuretic ਆ, ਇਹ strong ਆ. ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆ bumetanide, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ 40 times strong ਆ. ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰੋਥਾਇਜ਼ਾਈਡ ਥਾਇਜ਼ਾਈਡ ਡਾਇੂਰੈਟਿਕ ਆ, ਇਹ ਸਸਤਾ ਡਾਇੂਰੈਟਿਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਉਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇੂਰੈਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਦਿਸ. Then spironolactone is potassium sparing diuretic. So ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਕੈਲੀਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡਿਜੌਕਸਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਰਸੋਮਾਈਡ ਨਾ ਦੇ ਕੇ spironolactone ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਆਫ ਲੇਬਲ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ਸ ਆ. Okay, so of course they can cause dehydration, they can call it electrolyte imbalances. Loop and thiazide diuretics can cause low potassium. Spironolactone can cause high potassium. So just know all the diuretics. Yeah. And diuretics are also photosensitive, so we have to wear sunscreen with them. Also, we encourage patients to have a good hydration level with diuretics and take them early in the morning ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ washroom trips ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ. Then anticoagulants, ਇਹ ਨਾ meds ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ these are your high alert meds. These are the meds you work with and you're like, okay, I have to be very careful working with them. So we have heparin, warfarin, low molecular weight heparin, and the directly acting anticoagulants. So heparin ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ IV ਆ. This one, it's like unfractioned heparin, ਇਹਨੂੰ ਇਹ vial ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, so ਇਹਨੂੰ IV ਤੇ subcutaneous ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. This is low molecular weight heparin. This is only subcutaneous, and this is usually, like, to be honest, when you go for your work, low molecular weight is the one ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ administer ਕਰੋਗੇ if you're in the hospital, because this is given for DVT prevention. So everybody who comes to the hospital, they are not moving, we put them on an oxypirin because we don't want DVTs, right? Okay, so anticoagulants basically ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ anticoagulants ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਲੌਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਲੌਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. So that's what is anticoagulation. They will not let more clots to be formed,
but they cannot do anything to the existing clot. Okay, ਉਹਦਾ size ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਦਾ size ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. That's good. Okay, so what else to have to know? So heparin ਲਈ, this is what we monitor, APTT. You don't have to remember the labs because NCLEX will give you them anyway, but we talked about them in the very beginning, so refer to the very beginning of the lesson. First slide easy. The warfarin ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ INR. ਜਦੋਂ ਵੀ warfarin ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, you'll monitor PT INR. For these two, no labs. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ risk ਆ, that is bleeding. So that is why we are really, really worried about our patients. That is why these are very high risk medications. The jeda heparin, the low molecular weight heparin, it thrombocytopenia we cause karda. HIT is heparin induced thrombocytopenia. So it platelet count we kata sakta ya. Okay. Then another thing which you want to know are some names. So I know you guys know heparin, warfarin, enoxaparin, but just know these names. This is the first anticoagulant you might see when you will start working, apixaban, very common. Dabigatran, rivaroxaban, ban. These are also anticoagulant meds, right? Yeah. Okay, I think we're good. Know your antidotes and yeah. Then we have our nitrates. So nitrates, ਜਿਹੜੀ nitroglycerin ਤੁਸੀਂ patient ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ in emergency. So ਇਹਦੇ emergency uses ਵੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ nitroglycerin ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ patch ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ prevention ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. So nitrates are basically vasodilators and vasodilation ਕਰਕੇ they decrease the preload because of which blood flow is better. So they are our first choice in angina or chest pain, right? Okay, so because they're vasodilator, do you guys know this whole story? Ek tablet under the tongue, then you wait for 5 minutes, and then you, if needed, you call 911, you give the second dose, you again wait for 5 minutes, you give the third dose, but you can only give up to 3 doses. Otherwise, your patient will have fatal hypotension. We don't want them to do that, right? Okay. So, ਜਿਹੜੇ statin medications are, because they cause vasodilation in the entire body, they're not very specific ki heart chi vasodilation karni hai. So it happens all over the body. So because of vasodilation, one of the things which happens is hypotension, blood pressure drop ho janda, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ patient ਨੂੰ dizziness ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ face ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ blood flow ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, hot flushes ਇੱਕਦਮ, and they also experience a little bit of headache, which is common. Okay. But the most important thing about NCLEX is avoid PDE5 inhibitors, which are your erectile dysfunction drugs. Oho nahi laniya with nitrate. This is the most important test question. Sildenafil nahi lani because of the risk of fatal hypotension. Okay. So nitrates is chest pain plus headache plus hypotension, just know, and no PDE5 inhibitors, no sildenafil. Then your statins. Statin medication and the piche statin lagda ehe cholesterol nu barbad kar rahi hain. So they are for your heart protection, for lowering the low density lipoprotein. Now the problem with them is they have effect on the muscle. So they can cause tut pach. So patient ਨੂੰ feel ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ pain ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ. So that is a very key side effect of these meds, plus liver toxicity. Okay. Now, it's not a big deal. Like this will happen, it's fine. But the problem is, je muscle pain jedia, a rhabdomyolysis ch ban jaye, where the skeletal muscles are breaking down and now they're getting excreted through kidneys. So if your patient on statin is reporting tea-colored urine, that is a problem. We don't want that. Okay. So statins are usually taken in the evening before bedtime because that's when the cholesterol is at its highest. Avoid grapefruit unless approved. Yeah. So statins is cholesterol plus liver plus muscles. So no alcohol when you're on statins. Okay, then we have vancomycin. Again, you don't have to do so much about vancomycin, but just know
a few things about vancomycin. So we give oral vancomycin for our C. diff patients because the gut already is under threat. The common uses all the MRSA patients, MRSA, methicillin-resistant Staph aureus wale patients know this. These are the key problems which can happen due to vancomycin. It is nephrotoxic, it is ototoxic, it can cause red man syndrome, and it can cause IV site irritation, infiltration, including phlebitis. So know this. Bas, table, that's it. Nothing else. Don't worry about everything else. I'm not going to go over that. Okay. So kidneys, trough is since it is here, I have to tell you now, right? So trough is ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਕ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਸੋ trough is the lowest concentration of the drug in our blood and it is so important to know that ਕਿ ਉਹ lowest level ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਡੋਜ਼ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਲਸੋ if that trough level is within range right before the next dose, it also indicates that your kidneys are tolerating the medication. Remember, this medication is nephrotoxic. So, your trough levels high, they're not at the lowest normal. It means kidneys ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ drug ਨੂੰ clear ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ. So trough level is basically tested right before the next dose. So we'll give a bunch of doses. Maybe we'll give, let's say we give 2 doses of vancomycin today morning, tonight, and then tomorrow morning when it is time for the next dose, we are going to withdraw the blood work right before and test it out. Yeah. So that is your vancomycin. Okay, then we have our mental health medications. The mood stabilizers, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ both underrated but still the most important drugs, then your benzodiazepines and your monoamine oxidase inhibitors. These are high alert. One thing which I want to tell you guys is mental health meds are so common on the NCLEX. Like one pharmacology, really want to know your pharma. Okay, so lithium is your mood stabilizer. We already talked about it. You should know lithium toxicity. You should know the relationship of sodium fluid intake. If your patient's dehydrated, their lithium levels are going to shoot up, causing toxicity. And you also want to avoid NSAIDs unless it is approved or given to you by the doctor. So lithium le yaad rakhna, the levels, because it goes toxic very soon, narrow therapeutic range, sodium and hydration, and also monitor your kidneys. Then we have benzodiazepines. So benzodiazepines, which means कि AO drugs are ਜਿਹੜੀਆਂ sedation cause ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ. Okay, so just know your ਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ drugs. So your lorazepam, diazepam, alprazolam, LAMs and PAMs, ਇਹ medications ਆਪਾਂ calm down ਲਈ use ਕਰਾਂਗੇ. So ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ uses ਆ anxiety, acute agitation, seizures, alcohol withdrawal. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ alcohol withdrawal 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ lorazepam is the most common one. Sometimes we can even use diazepam. So what they do is they sedation, dizziness, and respiratory depression. So of course, ਇਹੋ ਜਿਹੀ situation ਦੇ ਵਿੱਚ our major goal is to prevent any fall, to avoid anything which can depress our central nervous system, including alcohol, and to use it with utter caution in older adults ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ metabolism slow ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ drug ਦਾ ਅਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ which can lead to overdose. And the important thing is we are always going to taper them down. We're not going to stop these meds abruptly. All right, then we have our monoamine oxidase inhibitors. So just remember their name, and the most common question about them is diet. So NCLEX hamesha puchuga ki tyramine rich foods the list chedi nahi khani. So no, everything like aged cheese, cured meats, wine, anything which is aged, we cannot consume that. And then of course it can cause hypertensive crisis.
ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ patient will complain of severe headache, high blood pressure and chest pain. So that's an emergency, okay? So know your risks. So ਆਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ. MAOIs will always have tyramine, so you should know the foods and they can cause hypertensive crisis. Okay, so these are your mental health meds. Then we have our antidepressant meds or anti-anxiolytics we ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ. So these are your SSRIs and SNRIs. So know the names of these meds and know their common side effects. So ਜਿਹੜੀਆਂ meds are SSRIs and SNRIs, they are basically working for their focus is serotonin, and SNRIs are also norepinephrine focus as well. But फिर भी SSRIs are always the first choice because they have a long track record, and SNRIs are pretty new meds. So know your names like sertraline, fluoxetine, escitalopram, venlafaxine, duloxetine. Know all the names, and they are for depression, anxiety. The NCLEX alert always is abrupt ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. So know that these meds take up to 2 to 6 weeks to take action. So do not stop them abruptly. And secondly, serotonin syndrome is everything. So know what is serotonin syndrome and what you have to take care of your patient. So these symptoms ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ symptoms question ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, then you will know what's going on with your patient. So symptoms include agitation, fever, diaphoresis, and hyperreflexia. So know this. This is very important, okay? So for your SSRIs and SNRIs, last minute te ki chete rakhna, they have a delayed effect. Do not stop abruptly. Do not stop e soch ke hune immediately affect auga. It comes with consistency, and there is a chance of having serotonin syndrome. That is very, very important. Serotonin syndrome ਚ ਆਪਾਂ medication ਨੂੰ immediately stop ਕਰਨਾ ਤੇ within 24 hours it's just going to drop, the levels, serotonin levels are going to drop and your patient will be fine, but supportive care is what is needed for your patient, okay? All right, then we have your TCAs, the triptyline, amitriptyline, nortriptyline meds, again for depression, for some chronic pain. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਟੀਸਾਈਕੋਟਿਕ ਮੈਡਸ ਨੂੰ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਸਾਈਕੋਟਿਕ ਮੈਡਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਂਟੀਸਾਈਕੋਟਿਕ ਮੈਡਸ ਆ ਇਹ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ, they have bipolar, they're very, very happy, agitated, so they're going to block the dopamine, right? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ blockage ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲੋਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, then we start seeing symptoms. So common side effects antipsychotic meds, they are sedation, weight gain, orthostatic hypotension, which is fine. You don't have to notify anyone, they come. But ਜੇ patient ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ symptoms ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, number 1 extrapyramidal symptoms, number 2 is neuromalignant syndrome. ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ could be very, very dangerous, and ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ life threatening ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, especially this NMS. Okay, so let's see what these are, right? So ਜਿਹੜਾ extrapyramidal symptoms ਆ, extrapyramidal symptoms ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕੇਜ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, and it cause basically extrapyramidal symptoms is like movement problems. So as you can see, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ patient ਨੂੰ dystonia ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ muscles ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ lock ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, facial spasms ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, tongue protrusion ho sakdi hai. So anything which can lead to muscle locking is dystonia. Then your patient will have akathisia, ki oh aram nal nahi baith sakda, restlessness, agitation, pacing, anxiety like agitation will always be there. And lastly, patient nu Parkinsonism, iddaਂ ਦੇ symptoms ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ iddaਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ Parkinson's disease ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ tremors, rigidity, bradykinesia, shuffling gait, mask-like face. So ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. So they are extrapyramidal symptoms, right?
Now, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ tardive dyskinesia, which is too much movement, late involuntary movements, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। They are basically too much movement, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਪਦੇ ਟੰਗ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਪਸ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਮੇਸਿੰਗ, always, some sort of facial expression or chewing motion. So ਇਹ tardive dyskinesia, which is also part of the same extrapyramidal symptoms. So if these movements occur, they're very uncomfortable for the patient. So we have to just kind of stop the antipsychotic med, right? Okay. Then ਨਿਊਰੋਮੈਲਿਗਨੈਂਟ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਸਿੰਪਟਮਸ, fever, and here we're talking about very high grade fever. We're talking about severe rigidity, confusion, and autonomic instability, right? So we are thinking of a very very sick patient. So ਇੱਥੇ patient ਦੇ muscles ਵੀ rigid ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ we have to do the same. We will be bringing, stopping the medication and bringing something which can relax their muscles. So a drug like dentrolin is the drug of choice here. Okay. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ clozapine. ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So clozapine ਜਿਹੜੀ ਆ, it can cause agranulocytosis. So this increases the patient's risk of infection. So we will be monitoring the ANC counts and also WBC counts as well, right? So yeah, so know your antipsychotic meds, know antipsychotic meds ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ extrapyramidal symptoms, neuromalignant symptoms ਇਹ cause ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, and one of them is life threatening, and also clozapine ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ WBCs ਤੇ absolute neutrophil count ਨੂੰ monitor ਕਰਨਾ, right? Okay. Then your ADHD meds, they're not super important for NCLEX, but you should know these, like amphetamine, salt dia meds. They are for ADHD, so they can cause appetite loss, insomnia, and tachycardia. This is a med which is circulated across the universities so that students can stay awake and study. So it just keeps you grounded, keeps you working. So just know that this medication can be abused or misused. Okay. Then comes the final verdict for NCLEX. So NCLEX is not about what you know. NCLEX ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। NCLEX ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਜਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ having adequate knowledge is important. So this slide is how to answer the priority questions. I'm going to go over this one ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ NCLEX ਲਿਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਫਟੀ, NCLEX ਇਜ਼ ਅ ਸੇਫਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਏਅਰਵੇ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ always ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। Then priority ਦੇ ਵਿੱਚ always don't think about diagnosis, okay? Diagnosis ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ dangerous ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ patient stable ਹੋ ਸਕਦਾ। So think about symptoms, ਜਿਹੜੇ symptoms ਆ unstable versus stable, acute versus chronic, expected versus unexpected, and newly admitted, newly changed, newly emerged symptom versus long term. Know this, okay? Then what to do first? Majority of the situations you're going to be assessing first. Unless there is a life-threatening problem, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ immediate action ਕਰਨਾ, like oxygen or raising the head of the bed or even notifying, okay? Always, first thing is least invasive to the most invasive, and choose the answer that addresses the cause, not just the symptom. Because sometimes symptom ਨੂੰ treat ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ cause ਨੂੰ treat ਕਰ ਲਓ ਤੇ symptom ਆਪਦੇ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, right? For example, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ patient ਨੂੰ tachycardia ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ hydrate ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ heart rate ਜਿਹੜਾ ਉਹ drop ਹੋ ਸਕਦਾ। So know it. What is causing that tachycardia? Then prioritization is always based on airway, breathing, circulation, Maslow's safety, risk reduction, and urgencies before non-urgent situations. They delegate, RNs eat, right? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ evaluate ਕਰਨੀ ਆ, teach ਕਰਨੀ ਆ, assess ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ patients।
Unstable patients thode honge, know what LPN scope of practice is, and the UAPs they will be doing stable patients, activities, vitals, ambulation, I&Os. Never delegate assessment, teaching, or clinical judgment. Know that. And finally, question nu padna bahut zyada zaruri hai, so we will be solving the questions in our future classes together. But just know reading question is everything, kyunki us time te thodi soch jehdi a oh question hi bana sakda. So don't just skim through the question. Know what they're asking, read the question at least twice, think about what could be the best answer, and then look for that answer in your options. Okay, do not just go into the options first. Look for the first best priority initial. Use elimination if you can't understand what's going on. And when you're unsure between two options, which one is safer, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ vice versa, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ consequences ਹੋਣਗੇ. So if the consequences are really, really dangerous, pick that as your priority. Okay, so think about it. And lastly, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, your gut is the primary source of your judgment. So go with your gut feeling. I am a strong believer that when I'm really into a topic, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈਆਂ, my intuitions are really, really going to help me. Okay, so don't change the answers. Stick with your answer unless ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੋਈ solid reason answer change ਕਰਨ ਦਾ. So think safety, think unstable, think ABCs, and then choose the most immediate and safe action, right? So yeah, that's it. So I wish you guys all the very best. If you have stuck till here, it means that you're very serious about this exam, about your journey. Let me know if this helped you. ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ student ਦੀ help ਕਰਦੀ ਆ, it is definitely worth all the effort. And I know you're going to enjoy it. And yeah, let me know in the comments, and make sure you're subscribed to our YouTube channel. All right, I'll see you guys in the next video. Thank you, guys.